So SM Cricketers presents CPL T20 Corporate Premier League 2025. It's a T20 leather ball cricket tournament. The first match of the day number 2 of CPL will be between MRPL versus Infosys. We have the two captains, the captain of MRPL, Ritesh, and also we have Sandeep, the captain of Infosys. And we have got the organizers, Mr. Jairam Vijay, and also Naveen Kumar, the umpire for this match. And also we have Deepak Ramesh, who is also from the organizers side. So we are going to have the toss for the first match. So umpire Naveen Kumar will toss the coin now. Let's see who is going to win the match or win the toss here. So Sandeep will spin the course. Tail is the call. And it is tail. So MRPL have won the toss. So Mr. Ritesh, you have won the toss. So what would you like to do first? We'll be batting first. May I know why do you want to bat first? We have a good batting lineups. We just want to exploit whatever is there, and it's a tough and may not be of a lot difference when you ball or bat first. So what kind of target you are going to looking for? Anything about 160, 180 is good for us. All right. Do you think you have enough batting lineup to score more than 160? Yeah, you cannot say in a game of cricket. You just have to give your best, and we have that firepower. All right. Thank you very much. Best of luck. Play well. So Sandeep, you will have to bowl first, right? So what kind of score you want to restrict your opposition side? As mentioned, yes, it's not a turf, it's astroturf. So bowling, yes, in order to have a par score here, we need to restrict them below 130. That's what we're looking for, and we have a good bowling unit. So you said you have a very good bowling unit. So may I know who are your trump card bowlers in your team? Again, it depends on your day and how the bowler take up, because as I said, it's an astroturf. So, but yes, we have one spinner, Subu, who might be the key today. All right. Thank you very much. It was nice talking to you. Good luck for both the teams, and may the best team wins here. The match will start exactly at 8:10. So please be ready. So that's all from the tossing ceremony. So this is a Corporate Premier League T20 2025 Leather Ball Cricket Tournament presented by SM Cricketers. We are going to start the match exactly at 8:10. So I request the players of both the teams to get ready for the first match of the day number 2 of this SM Cricketers CPL T20.
Hello, hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. All right, we are all set for the first match of the day number 2 of this Corporate Premier League CPL T20. Infosys team will be playing against MRPL. The news from the center is MRPL, after having won the toss, they have decided to bat first here. And the fielders of Infosys are slowly marching towards the ground to set their field placement. The two umpires are in the middle. Dhanush and Dharnish are the two umpires officiating for this match. Very hot sunshine here today at Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at NMPA Panambur. SM Cricketers is organizing this most prestigious cricket tournament for corporate company players in the name of CPL T20. It's a T20 leather ball cricket tournament, Corporate Premier League 2025. 6 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy. At the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. The teams participating in this particular tournament are MCF, AJ Hospital, MRPL, Infosys, BASF and BG India. 3 matches have been played so far yesterday in the first day of this CPL. MCF have won 2 matches. AJ Hospital has won 1 match. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this CPL T20. Along with the winners and runners cash prize and trophy, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series and man of the match. So Infosys players are setting their field placement, and the 2 openers for MRPL are Shrikant, Jogi and Praneeth. Shrikant is the man who will take the strike, and Prashant at the non-striker's edge. I request the extra player of Infosys team to come to the commentator's box to assist our scorers. Can we have the 12th man of Infosys? Subbu will be the opener bowler to bowl the first over of the innings, and he will be operating his over from the far edge. A left-arm bowler, Subbu, is getting ready to bowl the first over of the match. The first 6 overs will be a mandatory power play overs. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire Dhanush. And here is the first delivery of the first over. Subbu will be bowling to Shrikant Jogi. The right-handed batter Shrikant Jogi, after taking guard from the umpire, is all set now. That was a very fine delivery there by Subbu, which beats the batsman. Ball went straight to the hands of the wicketkeeper. So no possibility of any run there. So the first ball is a dot delivery there by Subbu.
Crashed away nicely to the covers. Tremendous shot over the cover point region for 4 runs. All the way to the boundary. No chance for any fielder to stop that ball. So welcome boundary for the team MRPL from the bat of Shrikant Jogi. What a terrific shot it was. Played it nicely to the covers. Tremendous shot. Handsome looking cover drive it was. Lovely cover drive. Here is Subbu once again, similar delivery and played the shot to the cover point. There is a protection, so this time there will not be any run. Dot delivery there by Subbu. Ball is now once again in the hands of the bowler Subbu. With a short run up, he's bowling to Shrikant. Well, the ball was in the air. Desperate effort there by the fielder. It was a very hard catch. He tried his best to take that catch, grab that opportunity, but the ball has slipped away from the hands of the fielder. So no damage done to the batter here, and he gets a single. Very lucky indeed. The batsman Shrikant survives here. Subbu once again to Praneeth Kumar. Straight to the fielder there. No runs will result. One more dot delivery there by Subbu. He's bowling in the right spot. Now these two batters will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. It's a power play over which is going on here. They will have to try to score as many runs as possible. Let's see what kind of strategy these two batters will adopt. Goes for a leg glance, but not from the middle of the batch. So no runs will result here. That's the end of the over. After the completion of first over, MRPL have scored 5 runs without losing any wickets. Shrikant is batting on 5. Praneeth is yet to open his account. So you are watching the first match of the day number 2 of Cpl T20 Corporate Premier League 2020-25, brought to you by SM Cricketers. So changing the bowling position here. Ashik Shetty is going to bowl the second over. With a long run up, he bowls, punch the ball onto the onside, pulled away the ball to the square leg region. Ball is racing towards the boundary ropes and all the way to the boundary for 4 runs. Finally, the ball wins the race here. There was a long chase for the fielder, but he couldn't stop it. Treated the ball on merits for 4 runs. This is the second boundary from the bat of Shrikant Jogi. Is trying to dominate right from the word go. Short of length delivery, and he has given complete punishment for the bowler. Charging the bowler on that occasion. He scored 4 valuable runs.
That was a much better discipline line bowled by the bowler Ashik. Ball pitching in the right spot, and the batsman was not able to make any proper connection with the ball. So no runs resulted. Dot delivery. We come back to the bowler. Point the ball onto the onside into the vacant region, and this is the third boundary. Superb shot. What a terrific shot it was. Shrikant Jogi is a terrific player of MRPL, showing all his calibers here. Right from the word go, he has started dominating for the bowler. Ball is in the air, but it was not in the reach of the fielder. And I think it has gone to the boundary for 4 more runs. Another boundary from the bat of Shrikant. Mangalore Media is hosting the live broadcast of this tournament, so people from all corners of the world can watch each and every live actions of this CPL T20, which is being presented by SM Cricketers. Meanwhile, good running between the wicket here, good understanding there, aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total, which takes their full score to 19 on the board, and we are in the second over of the innings. All 19 runs have come from the bat of Shrikant Jogi. His partner Praneeth has not got more opportunity to face the ball here. Meanwhile, single has come in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 2. After 2 overs, MRPL are 20 without losing any wickets. So this CPL T20 is proudly organized by SM Cricketers under the leadership of the main organizer, Mr. Jairam Vijay, along with Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, and Dharanish Jogi. What a fantastic cricket tournament here for corporate cricketers. Meanwhile, single has been taken in the first ball of the third over. Subbu is the bowler who is continuing his second over of his coacher. First run has come in the very first ball of the third over. Now Praneeth Kumar will take the strike. Right-handed batter Praneeth is all set to face Subbu. The meantime, watch Subbu for the second time in this over. Played the shot through the in between the two fielders for 4 runs. Subbu has also started showing his calibers here.
So Pranit gets a boundary in the first ball which he has faced. That was a much better discipline line. Good comeback by Subbu. Ball went straight to the hands of the wicket keeper. Dikshit is doing his job as a wicket keeper. They are standing quite close to the wickets. Meanwhile, some sort of misfielding there by the fielder, allowing the batters to go for a cheeky single. Comfortably here without any problem. They have taken a single. And they have rotated the strike as well. MRPL, after having won the toss, their captain decided to bat first here, and they have made their intention clear in the way they decided to bat first. The captain Ritesh has told that they have a very good batting lineup, and now these two openers are doing right job at the moment. They were looking for 160 plus runs. And meantime, the ball has gone to the boundary for 4 runs. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Shrikant Jogi. Played that shot into the vacant region. There was a long chase for the fielder, and finally the ball has crossed to the boundary ropes. Played nicely at mid-off. The fielder from the long-off region comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. End of the over number 3. 3 overs gone. 31 runs on the scoreboard. 31 for none. A good start for team MRPL after choosing to bat first here. They have got a run rate of more than 10 per over. 3 more overs are remaining in the power play session. Let's see how many more runs will come in the remaining 3 overs here. What a fantastic tournament being organized here in the name of Cpl T20, which is presented by SM cricketers under the leadership of Jairam Vijay, where we can see some colorful advertising boards all over the ground. We are thankful to all those sponsors, donors who have made this tournament a grand success. And we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. The main sponsors of this tournament are Curry Spoon Restaurant Suratkal, Sona Bar and Restaurant Mumbai, Lotus Boys PG Chowki, SM Cricketers. This time straight down the ground he played in between the long on and long off. And the fielder from the long on region comes across, collects the ball, throws it back to the bowler. Meanwhile, there was a direct hit, but I think the batsman was inside the crease. Overthrow, and they got one more run here. So altogether 3 runs have come in that ball. A good running between the wicket here. There was a good understanding between the two batters. That was a very good shot played by the batter to the long on region, but good piece of fielding there by the bowler. He was fielder. He was very quick in collecting the ball and throwing it back to the bowler's edge. And the bowler was looking to throw the ball to the striker's edge. Direct hit has happened, but the batter was inside the crease. He was well home. And meanwhile, they've got one more extra run here in the form of that overthrow. So 3 runs have come
Score now moves on to 34. Loud appeal there, loud shout there by the fielders of Infosys. But umpire Dharnish says not out, so no damage done. I think the ball was clearly missing the leg stump. So no damage done, no addition to the total. Score remains on 34. It's because of that height factor. Umpire Dharnish says it is not out. This was a very, very good delivery there by the bowler. Batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. And the rest of the job is done by the wicketkeeper Dikshit. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is now in the hands of the bowler Ashik Shetty, and he's back to his bowling mark now. On his way to the right-hander, ball is in the air, but just falling short of man standing at deep point. Meanwhile, the ball, I think it has gone to the boundary. 4 more runs. Score moves up to 38 with that boundary. We come back to the bowler. Played the shot all around the carpet. A good piece of fielding there by the fielder who was standing at long off. Meanwhile, only single resulted here. Over number 4 completed. At the end of 4 overs, MRPL are 39 for none. Shrikant Jogi is batting on 29 and Pranit Kumar is on 10. So 39 partnership so far between these two batters, and Infosys will have to look to break this partnership in order to come back into this game. So Infosys desperately need wickets now. Let's see whether this 5th over is going to become a productive over. The captain of Infosys, Sandeep Kamath, has come to bowl now. A right-arm medium fist bowler, Sandeep. That was a full toss delivery, converted that into full toss, played the shot all around the carpet without taking any risk. Meanwhile, a good piece of fielding there by the fielder at mid-wicket. So the batter will have to satisfy with only a single here. There is no possibility of going for the second run. Score moves up to 40. Shrikant Jogi will take the strike now. Shrikant Jogi has faced 15 balls so far and he is batting on 29 with the help of 5 fours. Pranit is on 11 after facing 10 balls, and he was able to hit 2 boundaries so far. So these two batters are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a very good platform here. Well, the bowler Sandeep quickly realized that the non-striker was short of his crease, so he has given that was a monkered out. Umpire has referred it to the third umpire to check exactly what has happened here. Let's see what kind of decision will come from the third umpire now.
Meanwhile, I would like to read out the names of the few sponsors: Smoke and Grill Restaurant, Apple Plywood, Sneha Loka Cricketers, Dinesh Timbers, Arabi Enterprises, Harish Shetty Suratkal, Jairam Vijay, the organizer, Prajwal Shetty, Harish Shetty Bondil. We are thankful to all these sponsors. Meanwhile, no damage done. Sandeep won his way to Shrikant. Shrikant gets a single. That single will bring Praneeth on strike now. Sandeep will bowl to Praneeth now. In the right arm, over the wicket fashion he bowls. With a long run up he bowls. That's a very ball going far away from the off stump. And wide has been signalled here. First extra run of this innings in the form of wide. Played the shot into the gaps. This should go to boundary here. And that has gone to the boundary for 4 runs. Three balls have been bowled so far. As I mentioned earlier, Infosys will have to break this partnership now in order to come back into this game. The skipper of Infosys, Sandeep Kamath, with the ball in his hands. The ball pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward. Three matches will be played today in this NMPA ground. Meanwhile, bat ball taking the outer edge of the bat, and it is going to the third man boundary for 4 runs. The fielders just became a spectator over there. So 50 comes up for MRPL here in the 5th over. Shrikant Jogi is batting at the strike rate of 187.5 runs. Terrific batting he has shown here in this match. So end of the over number 5. After the completion of 5 overs, it is 51 without losing any wickets. MRPL, after having won the toss, opted to bat first, and Infosys are looking to pick up some wickets, but their bowlers are not finding any success in doing so. Let's see how the bowlers will come back now, how Infosys will tackle this situation here. Meanwhile, before the next over starts, it's time for us to change the commentary language. I've got Mr. Nayan Kumar is with me in the commentary box, who is going to join, and he will be proceeding the further commentary.
ಹಲ್ CPL T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. NMPA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ MRPL ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 52 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣೀತ್ ಇದ್ರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 52 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಟಾಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಗಶಃ 150ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಲಿಖಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಋಷಿಕೇಶ. ಇದೀಗ ಪ್ರಣೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಲಿಖಿತ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 54 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊನೆ ಚಿನ್ನ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ
ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6th ಓವರ್ ಆರಂಭಿಕ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 57, 57 ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್. 57 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ MRPL ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹರ್ಷಿಕೇಶ್ ಕೂಡ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಹರ್ಷಿಕೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ T20 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಾಗಶಃ ವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಕಾರಣ ಸಮಯ ಅಭಾವ, ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ T20 ಲೀಗ್ ಗಳನ್ನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ NMPA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೀಗ T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅಭಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1 ಅಂಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ 58 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 2ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷಿಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಅಭಿ ಮುಖೇನ. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕವಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 61 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ 64 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇವಾಗ ನೇರ ಬೌಲರ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ಪ್ರಣೀತ್ ಕಡೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ ಅಂಕಗಳು 66ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ನೇರ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 67 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. 7 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ T20 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ T20 ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂತ IPL ಅನ್ನುವಂತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 2008ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ IPL 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾಕತಾಳೀಯನು ಹಾಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಕೂಡ RCB ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರ ನಿನ್ನೆ RCB ಹಾಗೆ ಪಂಜಾಬ್ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಆಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು MCF ಇರ್ಬೋದು, MRPL ಇರ್ಬೋದು, BSF ಹಾಗೆ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ BG ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 8ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಲಿಖಿತ್ ಕಳೆದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 67 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗನ ಸೊಗಸಾದ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ನೇರ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ SR ನೋ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗಳನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗೆ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ. ಆ ಒಂದು ಏನೇ ಕಸಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮೈದಾನವನ್ನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀಡಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ CPL T20 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 69 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಥನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 70 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ MRPL ಪರವಾಗಿ. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ 2 ವೈಡ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನೊಂದಿಗೆ MRPL ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು MRPL ಪರವಾಗಿ. MRPL ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬೌಲರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಇಂಜುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅರಿತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸದ್ಯ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ MRPL ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 70 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆನ್ನೆಸಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕವಸ್ಕರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 2 ಓಟಗಳು. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 72 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಬ್ಬನೇ ಬೌಲರ್ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲಿಖಿತ್ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಊಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಲಿಖಿತ ಒಂದು ನೋವಿನ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಈ ಒಂದು 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಿಖಿತ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಎದುರಿಸಿದ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ್ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 8 overs, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 74 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 74 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಬಹುಶಃ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಓವರ್ಗೆ. ಅಂತಿಮ ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು 9ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ MRPL ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು. CPL T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. NMPA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ 8 ಓವರ್ಗಳು, 2ನೇ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಸುಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19. ಸುಬ್ಬು ಅವರ 3ನೇ ಓವರ್ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ನ ಕೂಡ ಸುಬ್ಬು ಎಸೆದಿದ್ರು. പക്ഷേ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆತಾ ಇದೆ. ತಂದುಕೊಟ್ಟದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳು, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. MRPL ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಣೀತ್ ಅನ್ನುವ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಫೋರ್ತ್ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡಿಫೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 82 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್, ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಸದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ MRPL ಪರವಾಗಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 86 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ MRPL ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ 10ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕದ್ದೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವರ ಬೌಲರ್ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 91. 91 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಪ್ರಣೀತ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 92. 92 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ.
ಹಲ್ ಹಲ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Nayan. So, hello and welcome back to this Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at NMPA Mangalore. You are watching the first match of this CPL T20 presented by SM Cricketers. MRPL is playing against Infosys here. MRPL is in a very good position now. After having won the toss, they decided to bat first and they were able to score 100 runs in the first 10 overs just by losing 2 wickets. Opener batter Pranit Kumar is still there, batting on 43 after facing 30 balls at the strike rate of 143.3. 7 boundaries we have seen from the bat of Pranit Kumar. What a terrific player he is. He's batting brilliantly and he's trying to rotate the strike as well. Whenever he gets loose deliveries, he's punishing the bowlers and he is doing right job at the moment. Only 2 wickets have gone down so far. 103 runs on the scoreboard for MRPL. Over number 11 is in progress. It's a 20 overs match. T20 leather ball cricket tournament. And we are in the second day of this SM Cricketers CPL T20. 6 different teams are participating in this particular tournament. Yesterday we have seen the matches between MCF, AJ Hospital and EG Vikings. MCF, MRPL, BASF, AJ Hospital, Infosys, BG India are participating in this prestigious corporate cricket league. The final match of this tournament will be played tomorrow evening. And after the final match, we have got a grand presentation ceremony over here. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this T20 CPL cricket tournament. Subbu the bowler, opposite is over from the commentary box end. That ball pitching in the right spot. Equally very well played by the batter towards the gully region, and he picks up a single in that last ball of the over and he will retain the strike here. So Subbu has completed his coach of 4 overs. Praneeth gets a single in that last ball of the over and he will retain the strike here. So after the completion of over number 11, runs on the scoreboard is 105. We have Mr. Sandesh Mandya from MCF is here with us in the commentary box, and he is a birthday boy. So let's give him a big round of applause. Wishing you a very happy birthday, Mr. Sandesh Mandya. Mas Khan, the bowler, will continue the over. Here is the first ball. Batsman played the shot through the covers. Handsome looking cover drive. Lovely cover drive it was. Terrific
terrific shot to the offside for 4 runs. Pranit Kumar is on 48 now. This one was going down the leg side, wanted to pull the ball onto the onside. Ball is not coming onto the batch. Meanwhile, wide has been signaled there by the umpire. The two umpires officiating for this match are Dharnish and Dhanush. Dharnish is the main umpire. And Dhanush is standing at the square leg region as a square leg umpire. This time straight in the hands of the fielder. Batsman is out. MRPL have lost one more wicket here. The new batter now joining is Kishore from MRPL. He's a very experienced cricketer who has played plenty of matches in underarm. He's a quality player. Played for team Vikram Mugrodi, one of the top class player. He has come to the crease now after the dismissal of that previous wicket, and he is straight away off the mark. He opened his account. Madhukar was a man just got dismissed, and after the dismissal of Madhukar, Kishore has come to the crease. Meanwhile, Kishore was looking for a single, but rightly sent back by the batter Pranit. Pranit is the off-the batsman. He's still there, and we are in the 12th over of the innings. He's playing sensibly. Bowler continues. Single has been taken easily here without any problem. With that single, Pranit's individual score now moves on to 49. If any batter hits a boundary, hat-trick boundaries, there will be a cash prize. Meanwhile, the batter Kishore goes for a big one, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the batch. Not a fully controlled stroke. He gets a single. Kishore is on 2. That's the end of the over. So here is an announcement. If Kishore hits hat-trick boundaries, he will get a cash prize of 1000 rupees, which is being sponsored by SM Cricketers. As mentioned earlier, Kishore is a terrific player of Vikram Mugrodi. He has played a lot of underarm cricket tournaments, and now he is representing MRPL. That was a risky run, but at the end these two batters have completed that run. Aggressive running between the wickets here. Good understanding. Score now slowly moves on to 115.
Praneeth goes for a big one, played the shot, officially in the air, catch has been dropped here, and the ball has gone to the boundary here. So Praneeth finishes it half century here. Praneeth Kumar has completed his half century in his style by hitting the ball to the boundary. Meanwhile, he gets couple of runs here. 2 more runs have been added to the total of MRPL. With a shot on the bowlers continues here. Played the shot nicely to the covers. And the batter gets a single here. If Kishore hits a boundary, he will get 500 rupees cash prize. Full toss, converted it into full toss, played the shot all around the carpet. There is a protection. So batter will get only a single here. These two batters are rotating the strike. They are keeping the scoreboard moving. 13th over is in progress now. That was a very fine delivery there by the bowler. The wicketkeeper was very quick in collecting the ball and hitting the ball to the stumps. Now the square leg umpire has referred it to the third umpire to check whether the batsman leg was inside the crease or not. So we'll have to wait and see what kind of decision will come from the third umpire. Naveen Kumar, the third umpire, is checking in the television screen whether the batter is inside the crease or not. And the decision from the third umpire is not out. The batsman is safe. Mangalore Media are the broadcast partners. They are hosting the live broadcast of this tournament in YouTube channel. Like I said earlier, we would like to convey our sincere thanks to all the sponsors, all the donors who have made this tournament a grand success. For the first time, SM cricketers are organizing this corporate Premier League in the name of Cpl T20. It's a T20 leather ball cricket tournament. The sponsors are Curry Spoon Restaurant Surathkal, Sona Bar and Restaurant Mumbai. These are the main sponsors. We also have other sponsors like Lotus Boys, PG Chowki, SM Cricketers, Smoke and Grill Restaurant, Apple Plywood, Sneha Loka Cricketers, Dinesh Timbers, Arabi Enterprises, Harish Shetty Surathkal, Jairam Vijay. He is the main organizer. 123 runs on the scoreboard now. And our other sponsors are Prajwal Shetty, Harish Shetty Bondil. And from the organizers side, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, Dharanish Jogi. So we will have to really appreciate the organizers in making this tournament a successful one. Meanwhile, the batsman goes for a lofted shot. Lofted him over the top, played the shot elegantly to the onside towards the long on, but there is a protection, so batter will get only a single here. Kishore gets a single. Praneeth will be on strike now with that single.
Ball takes the outer edge of the bat down to the fielder at third man. So Praneeth Kumar will get only a 1 run in that ball. So with that the single, the score now moves on to 126. 126 for the loss of 3 wickets. This time that's a fine delivery. Batsman Kishore played a forward defensive stroke, played it defensively forward, giving full respect to the delivery, not for runs. Punch the ball onto the onside towards the long on. There is a fielder. Good piece of fielding there by the fielder. He was very quick in collecting the ball and throwing it back to the bowler. But before the throw reaches the bowler, there is ample time for Kishore to pick up an easy single. That ball kept very low and Praneeth Kumar was not able to make any contact with the ball. Ball pitching in the right spot. Dot delivery there by the bowler. Mars is a bowler. Batsman Praneeth goes for a big one. Can it be taken? Ball is in the air. There is a fielder underneath it. Very good catch taken by the fielder and Praneeth Kumar is out. So a fine innings from Praneeth Kumar has come to an end here. He has contributed 57 runs in 41 balls. Brilliant knock from Praneeth. Dikshit Shetty is the fielder who took that catch. What a great piece of bowling there by the bowler. Ball and an even bounce there. Flighted delivery. Batsman beaten comprehensively. The pace. This is the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. Played it nicely to the covers. Lovely cover drive. They're looking for the second. They come back for the second. And that was a very good understanding there between the two batters. Good running between the wickets. They completed the second run as well. Aggressive running between the wickets here. 2 more runs have been added to the total of team MRPL. Score now moves on to 129. (129) runs on the scoreboard for the loss of 4 wickets. New batsman in is Ritesh. This time Kishore played the shot into the gaps. Long chase for the fielder. Will he be able to cut it off? And at the last moment, very close to the boundary ropes, the fielder was able to stop that ball. Otherwise, the ball could have gone to the boundary ropes here. Kishore gets 2 more runs in his individual account. That was an inside edge. Good piece of wicket keeping there by the wicket keeper.
He has not given any chance for the batter to go for a run. So dot delivery there by the bowler. Abhi continues, flicks the ball onto the onside. And the ball is going to the deep square leg region for 4 runs. There was no chance for any fielder to stop that ball. So 15 overs completed. Runs at the moment is 135 for 4. 5 more runs overs are remaining. Let's see how many more runs Team MRPL will be able to score in the remaining 5 overs. Their captain had told during the short interview at the tossing ceremony that they want to reach a respectable target of 160 plus, and they have got that chance to reach that respectable score here. Let's see how the batters of MRPL will be playing against Infosys in the remaining 5 overs. Meanwhile, I'm going to invite Nayan to the commentary box to proceed the further commentary of next 5 overs. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಮಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಭಾಗಶಃ ಇದು ಮಗದೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ MRPL ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 138 for 4. Sorry, 5. ಇದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು MRPL ತಂಡ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 138 for 5. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಜ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಜ್ 16 ರನ್ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರ ಬಳಿಕ ಮಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ 15 ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾಜ್. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ 160 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ತಲುಪುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು MRPL ಪರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಿತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದ ಮಿಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನ DJ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾನದ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಒಂದಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸುದಿಗೆ. ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದ್ರೆ ಡಿಜೆ ಅಜಿತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಡಿಜೆ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಜೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು NMP ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ CPL T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಜೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ 16ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 141 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ MRPL ಪರವಾಗಿ. ನೂರ 41 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ MRPL ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 17ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 1-2 ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕ್ವಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 144 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, 2ನೇ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿತೀಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಣೀತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ MRPL ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ. ಪಕ್ಷ 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಪಾರ್ಥ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ವಾಯ್ಡ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣುವಾಗ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 17ನೇ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್ಎಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ MRPL ತಂಡ. ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ, ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ MRPL ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ವಿಕೆಟ್ ಉಳುವ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮನೋಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು MRPL ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 17ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 147 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಪಾರ್ಥ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ. 5th ಟೈಮ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಜಾನುಭವ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಕೊನೆ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ. Yes, it is out of the park. It's a maximum. It's a brilliant from the blade of Mr. Manoj. ನೂರ 154 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ MRPL. ಬಹುಶಃ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮನೋಜ್ ಮುಖೇನ ಭಾಗಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಹ ದಾಢ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು, ಕಾರಣ 17 ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೂರ 154 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊನೆಯ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಕಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ನೆರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೋಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರ್ದೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 18ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿತೀಶನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿತೀಶ್ ಕಡೆಗೆ. 154ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಡ್ದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 156 ಫಾರ್ 6, 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ MRPL ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 156 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 157 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ದೇಹದಾಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 18ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 1 ಅಂಕದ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 158 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 158 ಫಾರ್ 6, 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ 158 ಅಂಕವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ CPL T20 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ಎಲ್ಇ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ, ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡ್ 30 yards ಒಳಭಾಗಿ ಬರಬೇಕನ್ನುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಠ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧನುಷ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ದೇಶ ಕಂಡಂತ 6 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ MRPL ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಭಿಜಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಮನೋಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 19ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮನೋಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. 18ನವರೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀರಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 yards ನ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರನ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ. 19ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. MRPL ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 159. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ 1 ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇದು ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ. 1 ಬಳಿಕ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ MRPL ತಂಡ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 161 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ MRPL ಪರವಾಗಿ. $165 165 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಓಹೋ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MRPL ತಂಡ. ಭಾಗಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ MRPL ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಒಂದು Cpl T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ 2ನೇ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 19ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ 19ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 19th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 165 for 8. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರು. ಕೇವಲ 7 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MRPL ಪರವಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್.
ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಬಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಬಾಗಿ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ತಿರುಬುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ MRPL ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 170, 170 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ವೇಗದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. 170, 170 ಅಂಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ MRPL. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು. ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 20ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಆಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಡೆಗೆ. 172, 172 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 8 ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ MRPL ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಶಿಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ MRPL ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದಂತ 160ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ 12 ಅಂಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ 1 ಬಳಿಕ 2 ಬಳಿಕ 3ನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸಿಟೀಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 175, 176 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 176 ಅಂಕದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ MRPL ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 175, 176 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಎಸ್ಎಲ್ಇ SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಕಿಶೋರ್, ಆ ಒಂದು 500ರ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗಾಗಿ SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೀಡಿತು. ಸದ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. MRPL ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೆ ಆ ಒಂದು ನಗದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಕಿಶೋರ್ ಒಂದು 500ರ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ CPL T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ MRPL ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 175, 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 176 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಣರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸದ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಮೊಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತೀಕ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 126 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಇವರು. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The second session will start exactly at 10:10. Players, please make a note. The innings of Infosys will start sharp at 10 past 10 minutes.
So once again, welcome back to this CPL T20. The second innings of the match is going to start now. Umpires are making their way towards the ground. Also, the fielders of MRPL are slowly marching towards the ground. 176 is the victory target for Team Infosys to win this match in 20 overs. A big target in front of Infosys. Let's see what kind of strategy Infosys batters will adopt here. MRPL have set a huge target of 176 runs against Infosys here. After batting first, they scored 175 runs in the allotted 20 overs. Praneeth was the top scorer of the match from MRPL side, and the opener batsman Shrikant Jogi also played an astonishing knock of 30 runs. Madhukar Acharya scored 16, Kishore contributed 16 runs, and Ritesh scored 15 runs. And as far as Infosys is concerned, Maz is a top bowler who picked up 3 important wickets. Also, Sandeep Kamath and Likith picked up 2 wickets. Sandeep Kamath picked up 1 wicket. Likith and Abhi were the successful bowler in picking 2 wickets. We need the 12th man of Infosys. Can we have the extra player of Infosys here in the commentary box? We request the 12th man of both the teams to come to the commentators box to assist our scorers. Infosys team, please send your 12th man to the commentators box as soon as possible. Your presence is required here urgently. So wherever you, please come to the commentators box. The opener bowler for team MRPL will be Sharath Shetty. He's a right arm medium fast bowler. He's going to bowl the first over of the innings, and he will be operating his over from the far range. Maz and Gautam are the 2 openers for Infosys side. Maz will be the man on strike, and Gautam at the non-striker's range. Maz is a key player of Infosys. Lot of responsibility on the shoulder of these 2 batters now. These 2 openers will have to build a good foundation for Infosys team. They need to build a good platform because they know the target is huge. Here is the first delivery of the first over. That's a very fine delivery there by the bowler Sharath Shetty, pitching right in the block hole, and the batsman Maz had no clue about that ball whatsoever. Misses it, not able to make any contact. First ball is a dot delivery. After this match, the next match will be between BASF versus MRPL. Ball chipped up in the air. Simple catch to the fielder. Maz has gone for duck. A big blow for Infosys in the early of the innings. This is a big wicket. Maz departs without making any score. He has gone for duck. Sharath is the successful bowler who has picked up that important wicket of Maz. What a big blow for Infosys in the first over of the innings. Ritesh, the fielder, made no mistake, caught it beautifully, and Maz will have to move back to the pavilion here.
We need the 12th man of Infosys. Prithviraj is a newcomer. That's a fine delivery, pitching right in the block hole, and the batsman Prithviraj played it defensively forward, giving full respect to the delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, and the ball went straight to the fielder. So no runs resulted. Dot delivery there by bowler. What a way to start here for the bowler Sharat Shetty. That's again ball was going down the leg side. Meanwhile, single has been taken here. With that single, Infosys have opened their account. A huge target in front of Infosys here. They will have to score 176 runs in 20 overs against MRPL. But Infosys already have lost their vital wicket. Mars is the man who is back in the pavilion. He has gone for duck without making any score. That was a big blow for Infosys here. Played nicely at long off. Single has been taken here before the fielder from the mid-off region comes across and collects the ball. There is ample time for both these two batters to cross forward for an easy single. Sharat is bowling exceptionally well here. Bowling in the right spot. Direct and accurate bowling. Ball chipped up in the air, down to the third man fielder. There is a protection. So batter will have to satisfy with only a single here. There is no possibility of going for the second run. So that's the end of the first over. After the completion of over number 1, it is 3 runs on the scoreboard for the loss of 1 wicket. Man out is Mars, Gautam and Prithviraj are the 2 batters in the middle. So you are watching the first match of the day number 2 of Cpl T20, which is brought to you by SM Cricketers under the leadership of Mr. Jairam Vijay, the main organizer and also the pillar of this tournament. We also have Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, Dharnesh Jogi from the organizers side. After this match, yet another interesting match will be played between MRPL versus BASF. Meanwhile, we have Mr. Shiva from MRPL is with us in the commentary box. He is an English cricket commentator, so we would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of SM Cricketers. Mangalore media are hosting the live broadcast of this tournament, and also we have DJ Ajit, who is with his beautiful melodious music. JK Pro Sounds bowler are also contributing very much for this cricket tournament. Meanwhile, that ball kept very, very low. Surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. Doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. And wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. And wicketkeeper does the rest of the job. Ball is in the hands of the bowler Arun Kumar. He's going back to his bowling mark now. Making some change in the field placement here. The first 6 overs will be a mandatory power play overs. There will be a fielding restriction. Let's see whether the batter will be able to utilize this power play session. Tall man Arun Kumar bows this one. That was a fine delivery there. The ball came with the full face. The pace defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage here. So no runs will result. Rishikesh is doing his job as the wicketkeeper there, standing well behind the wickets. Manoj Kumar is in the first slip region.
Arun Kumar on his way to the right-handed batter. That's again similar delivery. Meantime, the ball was going far away from the off stump and wide has been called by the umpire Dhanush. The ball was going far away from the off stump, so umpire Dhanush has no hesitation whatsoever in stretching his arm, turning around and giving a wide signal here. So one more extra run has been added to the total of Infosys, which takes their full score to 4 on the board. Again, that was a very fine delivery. He's bowling in the right spot here with a direct and accuracy. He's giving more priority for the direct and accurate bowling. As a result, the batsmen of Infosys are struggling here in facing the deliveries of Sharath Kumar. I beg your pardon. Arun Kumar and Sharath Shetty have done an excellent job so far in bowling department. As a result, very slow start here for team Infosys. Down the track he goes, but misses the line of the ball, looking to play across the line of the ball. And wicketkeeper collects the ball behind the stump, so no runs resulted. Rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Arun Kumar is moving back to his bowling mark now. So here is the last delivery of the over. Arun Kumar. So excellent bowling, good over from Arun Kumar has come to an end now. He has only considered 1 run, that too in the form of wide ball. Very productive over for MRPL. So 2 overs gone. After the completion of 2 overs, it is 4 on the board for the loss of 1 wicket. The man out was Mas for duck. Gautam is batting on 1. And Prithviraj is batting on 2. 176 is the victory target here for the team Infosys to win this match. So before the next over starts, I would like to call Mr. Shiva of MRPL to proceed the further commentary. Very warm welcome to you, sir. Good morning. Warm welcome to today's match. Thank you, Mr. Suresh Bhatt, for a wonderful session now. I have been listening to you. That was a wonderful session. And Sharath Kumar Shetty will be starting the bowling mark. The second over to big appeal, high in there, and we had to wait for the umpire's call. Umpire. So umpire unmoved there. It may be from the pad. That's why umpire unmoved. So the player is set out by the umpire. So Gautam moving back to the pavilion. So Sharath Shetty again takes one more wicket in the second over. First over he has taken a wicket of Mas, a very big wicket. Then he continues his mark. Very good bowling by Sharath Shetty. And one more star player of Infosys is Likith. Likith Devadiga is a key player for Infosys. He has to have in mind that he has to have a big score behind him and he has to play a responsible innings.
Sharat Shetty once again to Likith. Nicely played, beautifully played in the point region. Ball is running towards the third man region. Fielder Kishore is a fielder. Fields it and one more single added. Likith does a good job rotating the strike in the very first ball. Will be facing by Prithviraj. Again, beautifully bowled outside the stake. Going for a swing, not getting it connected. Well collected by Rishikesh behind the wickets. Very good discipline bowling from Sharat Shetty. 2 wickets for him. We are in the second over. Prithviraj. Again, a bouncy delivery, nicely played, but a field misfielded, and that makes a single. Very good opportunity. A tumble in the field makes a single. Good understanding between Likith and Prithviraj, and a good call makes a single. Single makes the score to 6. Sharat Shetty to Likith. Beautiful shot. Ball is running towards the third man region and it will cross the boundary line. And a boundary. What a nice shot. He utilizes the pace and playing it sensibly and the no man's land for a boundary. Good shot from Likith. I said Likith is a very good batsman. He is starting to scoring. First of all, he has defensively played, and this one making a boundary on the third man region. Kishore couldn't cut it. Ball wins the race. 10 for 2. Sharat Shetty. What a nice shot, man. Is that covering and a good fielding and a good running between the wickets. The ball was directed towards a long off region. Played it very nicely by Likith. But before a ball was collected, a single added, and that comes to the end of over. 3 overs completed. At the end of 3 overs, 11 for 2. Arun Kumar will be continuing the mark. First over, he has given just 1 run. Arun Kumar to the man in form, Likith. Oh, big one, but no man's land. Good bowling from Arun to start. Arun. Again, beautifully bowled outside of Likith fishing outside. Good line and length. That makes a batsman a little bit difficult to go for big ones. These are power play. Utilizing the power play will make a big score. MRPL has done the same, and the Infosys is on the way. Arun Kumar. Again, beautifully bowled. Again, nice bowling outside the stake. And the batsman not getting it connected. 2 dots in a row. That's a nice bowling from Arun Kumar. Likith waiting for opportunity. You have seen in the last over, Likith was playing very nicely uppishly at the third man region for a boundary. This time Arun making it difficult for him to play. Arun Kumar once again. Good shot, and it will go for a
Boundary. Beautiful shot. Over pitch delivery. Bang to the long on region for a boundary. Very nice shot for Likith. I said Likith was waiting for opportunity and he was playing it nicely. One loosener, bang boundary. $15 for 2. Arun. Making leading edge and gone, taken by Manoj Kumar. And what a nice catch, and there was a competition between Rishikesh and Manoj Kumar. Height advantage, and Manoj takes a nice catch. Likith, after playing a gem of innings, goes back with a double boundary on his back. So that entertainment was given by one and only the man, handsome man, Ajit. So that entertainment was so fantastically given by Ajit, and the new batsman is Ashik Shetty. Arun takes a wicket in his over, bowling the last ball of his second over to Ashik Shetty. Good shot and gone! One more gone. This time it is Alok Partha taking a nice catch. Partha, what a nice catch by Partha, and Ashik Shetty returned back in the very first delivery. So thank you, Ajit. And the new man is Sai. What a wonderful catch by Partha Goswami. Very nice catch. And a good bowling of Arun comes in. 4 overs completed. 15 for 4. Top order batsman getting tumbling there by the bowling of MRPL. Infosys still deep. They have a very depth batting. Sharad Shetty continuing the mark. He has bowled 2 overs, 10 runs and 2 wickets for him, and will be bowling to the new batter,
Sai. Good shot, beautiful shot, and man will not contain a boundary. Beautiful shot. First ball he faced and a very nice shot from Sai. That shows a class batsman, Sai. So sorry, that was not Sai, that was Prithviraj. Very nice shot from Prithviraj. He is a man who is there for almost 2-3 overs. So he knows the in and out of where the bowlers are bowling and plays it very nicely. First of all, a very nice shot from Prithviraj. Sharad Shetty. Good bowling, beautiful delivery. That was a very good line and length. And the batsman Prithviraj just leaving the ball to the wicket keeper. So that was a comeback delivery from Sharad Shetty. Good one again, nice ball, nice delivery, racing ball. Difficult for a batsman, the batter waiting for opportunity. The first ball, it was an over-pitch ball and he played it nicely. This and followed by 2 balls or good line and length from Sharad Shetty. Again, beautifully bowled. Very good bowling from Sharad Shetty. Prithviraj unable to cut it. Ball wins the race. Collected by Rishikesh behind the wickets. Prithviraj. Good one. Nicely played. Fielded by Manoj. The batter are very, very thick and fast. Single added. With the single, score moves on to 20. We are in the 5th over. 20 for 4. Chasing a target of 176. Sharad Shetty. Good shot, beautifully played. The ball will be racing to the boundary. Wait and watch for the umpire's call. It's a 6. What a nice shot. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ತಿರುಗುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ 27. ಭಾಗಶಃ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆಯಾ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ 28 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ.
ಸಾಯಿ ಹಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಯಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಭಾಗಶಃ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿರುವಂತಹ ಸಾಯಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ ತಿರುಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಈತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 176 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓವರ್ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಾದ ಓಡಾಟ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 87 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 145 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 87 ಟು ಗೋ, 145 ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾಯಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಯಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 32 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 6th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಜೋಡಿಯಾದಂತಹ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಕವಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 38 for 4 ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 6th ಓವರ್. 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ MRPL ವರ್ಸಸ್ BASF. ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ರಮೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸಾಟಗಾರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 176 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸರಿ ಇದು. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನ 7ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಗಳಿತ್ತು ಈ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 176 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಜಯವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಲೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೇಲೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 20 ಓವರ್ಗಳು 170 ಅನ್ನುವಂತ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾದೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲ್ಲುವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಸೇರುವಾಗ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚಿಡಿ ಬಾರಿ ಮಗದ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Cpl T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 40 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ MRPL ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಬಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 80 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 136 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 80 ಟು ಗೋ, 136 ಟು ಗೆಟ್. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಭಾಗಶಃ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಈತ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ನಿಶಾನ ತಿರುಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 43 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 44 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಭಾಗಶೈಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಓವರ್ನ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬತ್ತದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಬೌಲರ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆದರೆ ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಈ ದಾಳಿಗಾರನ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ವೈಡ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು 45 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಡ್ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಸ್ಸಂಗ್ 8-7 ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿನ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರಿತೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿತೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 8 overs ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ 48 runs, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 wickets. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 48 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾರಣ 176ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಈತ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ MRPL ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದದ್ದು ಕವಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಧುಕರ್ವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಮಧುಕರ್ ಇಲ್ಲಿ
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 51 ಫಾರ್ 6 ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಡೆಗೆ. ಭಾಗಶಾಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 176 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ತಂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದ ಮೇಲೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 53 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಆತನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೇವಲ 2, ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 54 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು 9ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ರಮೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 5ನೇವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಳಿಕದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ MRPL ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕಾರಣ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ ರಮೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 54 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 54, 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಭಾಗಶಃ 9 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 54 ರನ್ಗಳ ಗಳಿಕೆಗೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದಂತೆ 11 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿತೀಶ್. ಮತ್ತೆ ರಿತೀಶ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಿತೀಶ್ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿ ಬಾರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಂತದಿಂದಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆಗೆರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಾನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ರಿತೀಶ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಆಘಾತ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನಿರ್ಗಮದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ LBW ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿತೀಶ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನ. ಭಾಗಶಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 4 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 170 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಟ್ಗಾರ ಅಭಿಜಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 10ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ 59-59 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿತೇಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 61-61 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಿತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ವೈಟ್ಗೆ ಮನ ಬೀತು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 61-7 ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 61 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 60 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 115 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 60 ಟು ಗೋ. 115 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್. 115 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರಂಭಿಕ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಈ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ. Thank you, Nayan. So a big target in front of Infosys here. They are finding some. They are facing some difficulty in chasing this big target of 176 runs. 7 wickets have fallen down already. Shrikant Jogi is continuing the over. From the commentary box range, with a short run up, he will be bowling the second ball of the over. 5 men on the onside for the batter, right-handed batter. Abhijit is on strike. Ball takes the leading edge of the bat down to the fielder at third man. Ramesh, the fielder, collects the ball. Meanwhile, only single will result here. Abhijit will have to satisfy with only a single here. There is no possibility of going for the second run. So 1 more run has been added to the total of Infosys now. Score moves up to 62. Steers it down to third man region, angling the pace of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to the man at third man. And before the fielder collects the ball, there is ample time for the batter to cross over for an easy single. Here is the next delivery. Played that shot to the gully region. So singles are coming easily for
team Infosys. They know the target is very huge. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. What they should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving, keep rotate the strike. That's what they need to do now. Loud appeal there, loud shout by the bowler, but no damage done. Single has been taken. I think it was from the bat. So 1 run will be added to the total of team Infosys, which takes the full score to 65 now. Last ball of the 11th over. That should be a wide. No doubt about the delivery. Ball was going down the leg side. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be declared as wide balls. Crashed away nicely through the covers. Only single will result here. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. There's the end of the over number 11. End of the over number 11. After 11 overs, it is 67 for 7. So I've got Mr. Shiva who is joining in the commentary box with us. So Shiva, everything is good going for team MRPL. I would say they are in a driver's seat. So do you think Infosys also have got a chance of winning this match? What are your predictions at the moment? Thank you, sir.
Yes, 48 balls to go now. 102 more runs required for Infosys to win this match. A big target in front of them. They desperately need some big hits in order to come back to this game. 8 wickets have gone down so far. I beg your pardon, 7 wickets have been fallen. So 3 more wickets in hand for Infosys. 102 runs required in 48 balls. That means they need run rate of 12.75 per over now. Anything is possible in a 22 over. Here is the bowler. Shrikant Jogi continues the over, fresh over. Dot ball there by Shrikant. Once again, the ball is in the hands of the bowler Shrikant Jogi for the second time in this over. Ball pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to the delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there. Just flicks the ball onto the onside, down to the fielder at fine leg, and Sandeep Kamath gets a single. So, Mr. Shivu, what do you say about the performance, batting performance as well as fielding performance of Team MRPL? I think they have done a good job during the batting session. And now their bowlers are also doing excellent job. Their fielders are very sharp. As a result, the Infosys team is finding some difficulty in chasing this target. So what would you like to say about this? Lofted the ball onto the top, towards the offside, played the shot to the extra cover, looking for the second run, and they completed the second run as well. A good running between the wicket here. Good understanding there between the two batters. That's the end of the over. So after the completion of 13 overs, it is 78 for 7. That means the equation is now 98 runs required in 42 balls. Sandeep Kamath is the skipper of Team Infosys. A lot of responsibility on the shoulder of Sandy now, and he will have to play a sheet anchor role, leading from the front. But I would say Team Infosys is under pressure now, because runs required is more than the balls remaining. 98 to get in 42 balls is a big target. Ramesh coming to the bowling. Exactly, they will have to try to get the runs in each and every balls in order to maintain a good run rate. It's a league round match, so each runs will count. Again, nicely played into the gaps. Again, Manoj Kumar comes to the picture. That's a good batting and a good running between the wickets. They are taking singles and rotating the strikes. Score moves on to 80 for 7. We are in the first day of the day number 2 of this corporate cricket league, which is being organized by SM cricketers. After this match, MRPL will be playing against BASF. I request the players of BASF to get ready for the next match. The match will start soon after this match.
Meanwhile, Infosys have scored 81 runs for the loss of 7 wickets in 13.3 overs. Bowler continuing from the commentary box end with a short run up. In the right arm over the wicket fashion he bowls. Sandy wanted to play that shot through the covers, wanted to struck the ball to the extra cover, but not from the middle of the batch, not a fully controlled stroke. So Sandeep will get only a single here. With that single, the scorecard now slowly moves on to 82 on the board. That ball kept very low, and the batsman Abhijit was not able to make any contact. Wicketkeeper does the rest of the job. Yes, 36 more balls remaining, and 94 runs required for Team Infosys to win this match. Only 3 wickets in hand. I would say the bowlers of Team MRPL are doing an excellent job bowling in the right spot, and they are restricting the batsmen of Infosys. So Infosys is slowly started feeling pressure now. The meantime, Shrikant Jogi, batsman goes for a big one. Ball is in the air, but just falling short of man standing at mid-wicket region. They're looking for the second. They come back for the second and completed the second run as well. Very hot sunshine here today at NMPA ground, New Mangalore Port Authority ground here in Panamburu, Mangalore. We are witnessing a fantastic cricket tournament. Again, full and length delivery, but very nice field. Directed towards Ramesh. Ramesh fielding it nicely and not giving the batsman any chance of a single. That single score moves on to 87. Down the track, Sandeep goes and converted that into full toss. Played the shot all around the carpet towards the long off, but he gets only a single. So that's the end of the over. After the completion of 15 overs, it is 88 for 7 Infosys Mangalore. Before the next over starts, it's time for us to change the commentary language. Mr. Nayan Kumar is going to join the commentary box. Cpl T20 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು NMPA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಮೈದಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
87 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 88 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ, ಸಾಧ್ಯ ಏನಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 88 ಅಂಕನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಿತೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ರಿತೀಶ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಭಾಗಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಟಾಸ್ ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 160 ಅಂತ. ಬಹುಶಃ 176 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ. ಸದ್ಯ ಕಾದುಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆ 5 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಗೆ. ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕದ ಓಡಾಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಕೊನೆಯ 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 84 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 26 ಟು ಗೋ, 84 ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಭಾಗಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಮುಖ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಜೊತೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 94 for 7 ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 82 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಭಾಗಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಕಾರಣ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 75% ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಲನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಭಾಗಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ ಎಂ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 23 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 82 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ MRPL ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳೆಲ್ಲರ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ ಎಂ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಚ್ಚಿನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ MRPL ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 95 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಭಿಜಿತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 24 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಹಲವಾರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕವಳಿಗೆ ಬಳಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17ಕ್ಕೆ 77 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 17 ಟು ಗೋ, 77 ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 76 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 102 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 74 ಅಂಕಗಳು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯತೆ ನಡುವೆ ಆ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಜಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸಾಟ್ಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರನ್ನ 4ನೇ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಪಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು.
ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕರೆ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೂ 1-2 ಅಂಕಗಳು 3-3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಓಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 106. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡನೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂತು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 110 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 66 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಇಡೀಸ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಅಪಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ NM ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 66 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ನೂತನದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಕೊನೆಯ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಣಂಬೂರು MRPL ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಚಿನ್ ತಿರುಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯನ 4 ಅಂಕಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಬಳಿಕ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆಮಿನಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 115ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ 10ರ ಮುಂದೆ 61 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಕಾರಣ ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಒನ್ನುಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರದಿದ್ದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 9 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ನ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಕೊನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಒನ್ನುಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಭಾಗಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಜಿತ್ ತಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ನ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ. 30 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 40 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು. ಸದ್ಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 90% ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ MRPL ಕಡೆಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂತು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 123ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ 100 ಅಂಕವನ್ನ ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಭಿಜಿತ್ನ ಒಂದು ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 123 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು 5ರ ಮುಂದೆ 53 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒನ್ನುಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ BASF ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಚಿಂದ್ರಮಾನಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 20ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಚಿಂದ್ರಮಾನಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 127 127 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೆರಡನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ತಿರುಬುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 99.9% ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು MRPL ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು
ಸ್ಟಾಮಿನಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಭಾಗಶಃ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇರಬಹುದು, ಉಡುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾಗಶಃ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವೇ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಭಿಜಿತ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 33 ಚೆಂಡುಗಳ 43 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಏಕಾಂಗಿ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 129 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಕೈಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಮುಖೇನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು MRPL. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ 44 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬೀಗ್ತಾ ಇದೆ MRPL ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳು MRPL. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ MRPL ಮತ್ತು BASF ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ BASF ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. Hello, check. All right, we are all set for the next match. Day number 2, second match of the day number 2 of Cpl T20. We have got the two captains, MRPL captain Ritesh and Rice from the BASF side. We also have the umpires Navin and Avinash Bantwal. So let's have the toss. Jairam Vijay, the organizer side, the main organizer of this SM Cricketers CPL T20 is also with us. Deepak Ramesh from the organizer side is also with us.
Avinash Bantwal, the umpire, is doing the toss. Tail is a call. Head it is. BASF have won the toss. So what would you like to do first? Batting. So what kind of target you want to set against your opposition side in this T20 match? Let's see. Thank you for asking this question. We have not decided a target, but looking at the pitch, we can say 150, 160 is the target we can set to the opposition. So do you think you have enough batting lineup to reach that target? Yeah, we do have, but let's time will tell you what the batting lineup we have. All right. Thank you very much for sharing your thoughts. And Ritesh, you will have to bowl first. In the previous match, you got a chance to bat first and you have scored a huge target of 175 runs. Now you will have to bowl first. So what would be your game plans for this match? Well, we have bowled well also, and we have restricted within 100 or 110. So it's not a matter, but we will be giving our best. So I believe you have a good bowling department as well. So who do you think are your trump crowd bowlers in your side? Each one is special in his own way. Though many are saying yan, but everybody is special. So we have a good team. All right, Ritesh, thank you so much for joining with us. So the news from the center is BAS team have won the toss and decided to bat first. The match will start sharp at 12 o'clock. So please don't go away anywhere. Ladies and gentlemen, please do watch the interesting battle between MRPL versus Team BASF. Hello, Chick. It's time for us to announce the man of the match of the previous game. The man of the match award goes to Sharat Shetty of MRPL for his outstanding bowling performance of 4 overs, 26 runs, and he picked up valuable 3 wickets. So may I request Mr. Sharat Shetty to come to the presentation area
to collect your Man of the Match award from the organizers. So welcome to the post-match presentation. We have the chief guest for the match, and also we have the organizers, Mr. Jairam Vijay, the main organizer of this SM Cricketers Corporate Premier League. We recognize Mr. Ajay from the Catterbox team. So Man of the Match award goes to Sharath Shetty. So please give him a big round of applause. Outstanding bowling performance. 4 overs, he picked up 3 important wickets. So Mr. Ajay is presenting the Man of the Match award to Sharath Shetty. Congratulations, Sharath, and best of luck for the rest of the tournament. So what would you like to say on this occasion about your excellent bowling performance? Nothing is nothing special. I was bit line and length, maintained lineup length. It was the main key for the success. So I believe you are very happy with your bowling performance so far in this tournament. Yes, obviously, a victory to our team will be always good. All right, thank you very much for joining with us. Good luck and best of luck for the rest of the tournament. That's all from the presentation party. So we are going to start the next match within a short while from now, which will be between MRPL versus Team BASF.
All right, thank you, DJ Ajit. Welcome back to the second match of the day number 2 of Corporate Premier League cricket tournament, which is being organized here by SM cricketers. The two umpires are making their way towards the crease, and the fielders of MRPL will be entering into the ground to set their field placement. I request the 12th man of both the teams to come to the commentators box to assist our scorers. The 12th man of team BASF is requested to come to the commentators box. Team BASF, please send your 12th man to the commentators box. BASF team, after winning the toss, decided to bat first here. They are playing for the first time in this tournament. MRPL has defeated Infosys Technologies in their first round match early morning today. Now they are playing their second round match against BASF. And after this match, BASF will play against Infosys. Altogether, 6 different teams are participating. Team MCF, MRPL, BASF, AJ Hospital, Infosys and BG India are taking part in this particular tournament. And meanwhile, we are into the match number 5 of this CPL T20 Corporate Premier League 2025 T20 Leather Ball Cricket Tournament. Rice and Abhijit Shetty are the two openers for team BASF. Rice is the captain of team BASF, who is going to take the strike now. And the opener bowler for MRPL will be Sharath Shetty, the hero of the last match, who got the man of the match award for his excellent bowling performance. And here is the first delivery of the first over. Loud appeal there, loud shout, and he's given him out. The ball taking the leading edge of the batters, Rice, and it went straight to the wicket keeper in the very first ball. Sharath Shetty picked up that important wicket. Rishikesh, the wicket keeper, made no mistake, caught it beautifully. So Rice has gone for duck. A big blow for BASF in the very first ball of the over.
That was an excellent start given by bowler Sharath. He was able to send Rice back to the pavilion in the very first ball of the innings. So what a way to start here for Sharath Shetty. So after the dismissal of Rice, new batter, left-hander has come to the crease, Gaurav. Gaurav Kamath is the new batter who will be facing Sharath now. Successful bowler, Sharath continues here from the far range. That was again a similar delivery here. Batsman Gaurav Kamath was not able to make any contact with the ball. Ball went straight to the wicketkeeper Rishikesh. So no runs resulted. 2 dot balls so far in this over. The meantime, watch Sharath for the third time in this over to Gaurav Kamath. Well flighted delivery and even bounced the rising delivery. Batsman Gaurav beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper Rishikesh baggage. And the rest of the job is done by the wicketkeeper Rishikesh. He returns the ball back to the bowler. Once again the ball is now in the hands of the bowler Sharath Shetty. And he is on his way to Gaurav now. As the next delivery we come back to Sharath. Ball pitching right in the block hole. Gaurav is finding some difficulty in facing his deliveries because Sharath Shetty is bowling with such a good line and length that he is not giving any room for the batters to play here. Quicker delivery which was bowled by Sharath. No runs resulted. Once again, it was a dot delivery by the bowler Sharath Shetty. Sharath Shetty is showing all his caliber here. He has got the ability of picking up wickets in any crucial moments, no matter what the conditions are. So that's the end of the over. Very productive over for MRPL. It was a maiden over and he was able to pick up one important wicket of Rice in the very first ball of the over. So very struggling start here for Team BAS. After winning the toss, their captain Rice opted to bat first and they have lost one important wicket also. Without opening their account, they have lost a wicket of Rice. So Sharath Shetty has bowled exceptionally well. Remarkable bowling figures for him. In the last match, he got the man of the match award against Infosys for picking up 3 important wickets. Arun is the new bowler. He has taken over from Sharath Shetty. The captain of Team MRPL is making some change in the field placement here because right-handed batter is on strike here. Left hand, right hand combination in the middle. That was a quicker delivery there. Outside the off-stump delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper Rishikesh. And he collects the ball behind the stumps. So no runs taken. First ball is a dot delivery there by Arun. The meantime, watch Arun for the second time in this over. He bows this one to Abhijit. Abhijit beaten comprehensively. Once again, it was a outside the off-stump delivery. The bowlers of MRPL are doing an excellent job here. They are bowling with tight line and length. They are not giving any room for the batters to play for big hits. It's a power play over which is in progress.
That was a wide delivery called by the umpire. So here is an announcement. If any bowler of MRPL picks up 5 wickets, he will get a cash prize of 2,500 by the organizers, SM Cricketers. For the bowler who picks up 5 wickets, will get 2,500 cash prize. Once again outside the off-stump delivery, Abhijit was not able to make any contact with the ball. Ball went straight to the wicketkeeper's hand. Wicketkeeper Rishikesh does the rest of the job. Only 1 run has come so far for team BASF. We are in the second over of the match. Arun Bowser Boss takes the thicker edge of the bat down to the fielder at deep third man, and the fielder collects the ball. Meanwhile, batsman Abhijit Shetty gets a single. That single will bring left-hander Gaurav on strike now. Left-hander Gaurav is on strike now. Down the leg side. That should be a wide. No doubt about the delivery. It was going down the leg side, and hence umpire says it is a wide ball. 1 extra run has been added to the total of team BASF. Their score now slowly moves on to 3. Over number 2 is in progress. It's a T20 leather ball cricket tournament which is proudly organized by SM Cricketers. That ball pitching right in the block hole, almost like a Yorkerland delivery, and batsman not getting the line of the ball properly. One more dot delivery there by the bowler. Last ball to go of the second over now. Arun Kumar will bowl the last ball of the second over to the left-hander Gaurav. He will be coming round the wicket, place the ball to the short third man region, and he picks up a easy single. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 2. After the completion of 2 overs, BASF have scored 5 runs. I beg your pardon, runs on the scoreboard is 4 for the loss of 1 wicket. So like I said earlier, for the bowlers of MRPL, if any bowler picks up 5 wickets, he will get cash prize of 2,500 by SM Cricketers. This time converted it into full toss. Played the shot into the vacant region, taking the advantage of that power play fielding restriction. He hits that one hard to the long on for 4 runs. Welcome boundary for BASF. Here is one more announcement has come from SM Cricketers. If any bowler picks up 3 wickets, he will get 1,000 cash prize. So for picking up 3 wickets, 1,000 cash prize, and for 5 wickets, it is 2,500 cash prize, which is being sponsored by SM Cricketers.
A golden opportunity for the bowlers of MRPL here. Leg by signal from the umpire. One extra run will be added to the total of BASF, which takes their full score to 9 now. Abhijit and Gaurav are the two batters in the middle. Meanwhile, Abhijit Shetty is on strike. Sharath bounce this one to Abhijit. Only single has come to Abhijit, and that single will bring left-hander Gaurav Kamath on strike now. Gaurav is batting on 5 runs with the help of a boundary in his innings, and Abhijit is on 2. The man out is Rice, the opener batter. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper, and it has gone to the boundary for 4 runs. So wide plus 4, totally 5 runs will be added to the total of BASF. So here is an announcement. We request all the players not to throw the waste inside the ground. We have kept the dustbins. There are black bags we have kept to throw the dust waste. So we request you to cooperate with us to keep this ground clean. Full toss, converted that into full toss and hammer the ball to the no man region. 4 runs, 4 more runs to team BASF. Three overs gone. It is 19 for the loss of 1 wicket. Team BASF. Arun Kumar is starting the fresh over. That is the 4th over of the innings. First ball is a dot delivery there by Arun. The batsman Abhijit Shetty misses it completely. There is no connection with the bat and ball. Rishikesh, the wicketkeeper, collects the ball behind the stumps. Once again, ball is in the hands of the bowler Arun Kumar from the far range. Here he goes. Just taps the ball to the offside. Gently pushing the ball to the offside and just giving the touch and going for a cheeky single. Abhijit Shetty gets a single. A good partnership is going on here between these two batters. They have already lost their first wicket early in their innings. So these two batsmen will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. Arun Kumar is coming round the wicket. Wicketkeeper was not able to stop that ball. Meanwhile, it has gone to the boundary for 4 more runs.
So this boundary has come from the bat of Gaurav, and with that boundary the score now jumps up to 24. That was a very fine delivery, pitching in the right spot. Batsman had no answer to that. Left-hander Gaurav didn't know much about delivery, misses it completely. No runs resulted, dot delivery there by the bowler. Sharath and Arun are the two trump card bowlers for team MRPL. Ball is in the air, but into the wicket region. Ball safely landed into the no man's region. They're coming back for the second and completed the second run as well. A good running between the wickets here. 6 different teams are participating in this particular corporate Premier League cricket tournament. We'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament. The final match will be played tomorrow. So over completed, over number 4 just completed. It is 27 on the scoreboard. Sharath and Arun, the opener bowlers, have done a tremendous job here. They are trying to put a tremendous pressure on their opposition side. So in 4 overs, team BASF have scored 27 runs by losing the wicket of their captain Rice. Now Abhijit and Gaurav are trying to build a good foundation here. They are trying to build a good platform for team BASF. Ramesh is the new bowler who has been introduced here to bowl the 5th over of the innings. Ramesh has been brought into attack. No ball called by the umpire. While bowling, Ramesh touched his hands to the non-strikers' stumps. So free hit chance here for Gaurav. Can he take the advantage of this free delivery? This is going to be very interesting now. Well, that's a very fine delivery. That ball kept low, and batsman Gaurav was not able to make any contact with the ball. Misses it completely. Wicketkeeper Rishikesh collects the ball. No runs resulted. Dot delivery there by Ramesh. The meantime, watch Ramesh with a short run up. Bounce this one to the left-hander. Played the shot into the vacant region. One bounce over the mid-wicket boundary for 4 runs. All the way to the boundary row for 4 runs. There was no chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that because the timing was good. And the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Gaurav.
outside the off-stump delivery. Batsman beaten comprehensively. No runs resulted. We are in the 5th over of the innings. Runs on the scoreboard is 32 now. Again the ball keeping very low. Surprise the batsman. Gaurav Kamath is finding some difficulty in facing that deliveries of Ramesh, because Ramesh is targeting on the off stumps here. A good comeback. Once again it was a quicker delivery there. Just missed the off stumps here. And 3 consecutive dot deliveries there by Ramesh. After giving a boundary, after he was finished by that boundary, a great improvisation he has shown here. Good comeback by Ramesh. Last ball to go of the 5th over now. Again that ball kept very low. That's the end of the over number 5. After the completion of 5 overs, BASF have scored 32 runs. Last over to go in the power play session now. So before the 6th over starts, Mr. Nayan Kumar is going to join in the commentary box. इसलिए ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಿ ತಂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ MRPL ತಂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು BASF ತಂಡವನ್ನ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ ತಿರುವುಗಾರ ಧನುಷ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ BASF ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 33 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕನ ವಿಕೆಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಾಗದೊಮ್ಮೆ ವಾಯ್ಡ್ ಸೂಚನೆ ತಿರುಬುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ MRPL ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಾಯ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ತೃತೀಯ ವಾಯ್ಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿತೇಶ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 3 ವೈಡ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ವೈಡ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ರಿತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು, ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 39 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 yards ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ 6 ಓವರ್ಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 39 ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕವರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 39 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ರಮೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದ ರಮೇಶ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದಂತ ರಮೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 7ನೇ ಓವರ್ ನೈಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಎದುರಿಸಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಸೂಚನೆ ತಿರುಗುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 176 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೈಡ್ ನ ಬಳಿಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮುಖಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋಪ್ಲಿನ ಬಳಿಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ಆಟಗಾರ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರವಾಗಿ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ಟು ಗೌರವ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಯಾವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಈ ಬಾರಿ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ 3 ವೈಡ್ಗಳ ಬಳಿಕ 3 ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ವೈಡ್ ನ ಬಳಿಕ 3 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಮೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನಿಗೆ ಹಾದಿ ನೀಡಿತಾ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಡಾಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 44 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್, 44 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈತ 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಒಂದು 28 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಭದ್ರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಟು ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 48, 48 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ರಮೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, 7ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 49, 49ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಬೇಗನೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಹಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ರಮೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. Oh my goodness, it's a brilliant delivery from Mr. Ramesh. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದಂತ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದತ್ತೀರ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 32 ಅಂಕಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 7 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ನೇರ ಡಗೌಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದತ್ತೀರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 49 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ 49 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗುವಾಗ 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವೀತು ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡೆ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 50-50. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರವಾಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನ 4 ರನ್ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದತ್ತೀರ್ ಕಡೆಗೆ. ಮಗದ ನಿಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 51 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಚಿಗು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಕಾರಣ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು. ರಮೇಶ್ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ರಮೇಶ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಇದು. ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 56, 56 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ರಮೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಂತೂ ಇತ್ತು. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 57ರ ಗಳಿಕೆ. ರಮೇಶ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೈಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರ್ ಕಳೆದ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ರಮೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರ್ ಕಡೆಗೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಸುವಂತವರುವ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ ರಮೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 58, 58 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಅನ್ನುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇಶದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಆಟಗಾರ ಸಮಾಗಮದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ 59. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 60 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 60ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ರಮೇಶ್ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ 3ನೇ ಓವರ್ನ ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ 3ನೇ ಓವರ್ ಇದು. ರಮೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 60 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 9th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೋಸ್ 60, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ರಮೇಶ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಗೌರವ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸದ್ಯ 10ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರನ ಆಯ್ಕೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ, ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ರೋಚಕ ರೀತಿಯ 44 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಇಡಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಇದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ ಬಳ್ಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಓಡಿಪುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 69 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ಕಾರಣ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. 70 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಅವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಭಾಗಶಃ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, 10ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 70 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 10 ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 70 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಸದ್ಯ 70 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಸಾಟಗಾರನ ಸಾತ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 70 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಎನ್ಎಂಪಿಎ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ 6 ತಂಡಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ 30,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು, ರನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಾಳೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅದೇ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Welcome back after the drinks break. Bowler has started the 11th over from the commentary box bench. So first ball is a dot delivered by the bowler. I beg your pardon. Two consecutive wide deliveries. Kishore is the bowler. Outside the off stump. Again far away from the off stump. The bowler is finding some difficulty in maintaining a good line and length. 3 runs have come so far in this over in the form of wide balls. Converted that into full toss, but straight to the fielder. No runs resulted. Batsman played the shot defensively forward, giving full respect to the delivery because ball pitching right in the block hole. He played almost a test cricket forward defensive stroke. Ball is in the air, but just falling short of man standing at long on. Meanwhile, 2 runs have been taken comfortably here. The batsman wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the batch. Not a fully controlled stroke. Once again, ball is in the air. Can it be taken? There is a fielder underneath it, and is out. A good judgment at the end by the fielder who was standing at long off. So Prashant is the man who is back in the pavilion. He wanted to go for a big hit but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the batch, not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind the shot. As a result, the fielder who was standing at long off region makes no mistake, caught it beautifully. He kept his eyes on the ball and converted that into a great catch. Durga Prasad, the fielder, takes it brilliantly. Gagan is a new man in. Another left-hander who is taking guard from the umpire. So Gagan is now joining with Abhijit Shetty. Abhijit is the opener batter. He's still there. Gagan played that shot defensively forward. Similar delivery and similar result. Long, loud shout for the leg before the wicket. But umpire says not out, so no damage done. End of the over. Very productive over there by Kishore. So after the completion of 11 overs, runs on the scoreboard is 75 for the loss of 3 wickets. 5 runs have come in that over. Not only that, he was able to send
Prashant back to the pavilion. So 75 runs in 11 overs. 9 overs to go now. Abhijit is a man on strike. Sharat Shetty has been brought into attack here to bowl the 12th over. First ball is a dot delivery. Sharat once again going back to his bowling mark now with the ball in his hands. Goes away from us. Bows this one to Abhijit. Bit of change in the pace of the ball. Batsman Abhijit misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stumps. Steers it down to third man region. Long chase for the fielder. Will they be able to get the second run? They completed the second run as well. A quick running between the wicket here. Good understanding there. Aggressive running between the wicket. Like I said earlier, these are kind of running between the wicket they need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total of Team BASF. It's clean ball. That is the beauty of the bowling. Fantastic perfect delivery there by Sharat. The batsman had no answer to that. So fine innings from Abhijit Shetty has come to an end now. He played brilliant knock of 20 runs, and unfortunately he is clean bowled by Sharat. Divaspati is the new batter. Just taps the ball to the square leg region near the square leg umpire. And Divaspati straight away off the mark. He opened his account. So Abhijit Shetty contributed 20 runs in his individual account here with the help of one boundary and one sixer. Loud appeal, and I think he's given him out. Umpire's finger goes up. Left-handed batter Gagan will have to move back to the pavilion here. One more wicket has gone down.
So Sharat Shetty is a very successful bowler. He has bowled 3 overs, conceded 17 runs and picked up 3 important wickets. So he will get the cash prize of 1000 rupees, which is being sponsored by SM Cricketers. Praveen Shipri is the new man in. Divaspati is on strike, taking guard from the umpire. And Kishore will bowl the next over. That is the over number 13th of the innings. And he's out. So Divaspati is out. So Kishore is a very successful bowler. Picked up his second wicket. He has just conceded only 5 runs so far. This is the second over of his spell. Once again, very fine delivery there, which beats the new batter. Ball went straight to the wicket keeper's hand. Score remains on 78. Score remains on 78 for the loss of 6 wickets. For the 5th time, the bowler Kishore bounce this one. Long chase for the fielder. Will he be able to cut it off? No, finally. The ball wins the race here. Ball has gone to the boundary for 4 runs. Welcome boundary for Team BASF.
Here is the last ball. Single has been taken in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over number 13. After 13 overs, it is 83 with 6 wickets down. Team BASF is playing against MRPL. So you are watching the second match of the day number 2 of Corporate Premier League T20 presented by SM Cricketers. Shrikant Jogi will start the fresh over from the commentary box end. With a short run up, he's making some change in the field placement here. First ball is a dot delivery there by Shrikant. One more dot delivery, 2 dot balls so far. Yatish Kumar is finding some difficulty in getting runs. Punch the ball onto the onside, played the shot into the wicket region. They're looking for the second run, and they completed that second run as well. 2 runs have been completed comfortably here without any problem. 2 more runs have been added to the total. Score now moves on to 85 on the board. Outside the off-stump delivery, batsman just leaves it alone. Left the ball to go to the wicket keeper. Converted that into full toss, but couldn't take the advantage of that juicy full toss. Once again, that ball kept very low. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. Meanwhile, these two batters have taken the great advantage of that misfielding, and they've got a single here. Last ball That's the end of the over number 14. 87 on the board, Team BASF. Sharat Shetty will bowl the next over. This is the 4th over of his spell. Meanwhile, misfielding there, and the ball has gone to the long off boundary for 4 runs. Score jumps up to 91 with that boundary. The meantime was Sharat Shetty for the second time in this over. Much better discipline line. Good comeback by the bowler once again. Misfielding. And the batsmen have taken the advantage of that misfielding. They got a single here. With that single, score now moves on to 92. 92 with 6 wickets down. Over number 15 is in progress. Team BASF will have to accelerate their score. They need some big hits. Looks like the fielders are tired now. 3 consecutive misfieldings, and BASF got 2 more runs in that ball. 94 on the board now.
for the fourth time Sharath. Right arm over the wicket past the umpire. Wide has been signaled there by the umpire. I think the ball was going down the leg side. So umpire says it is a wide ball. He has no hesitation whatsoever in stretching his arm, turning around and giving a wide signal here. That was a well-flighted delivery, an uneven bounce, raising delivery, batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman, ball defrauds the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. 2 more balls to go of this over. There could be chance of run out. We'll have to wait. The umpire has referred it to the third umpire now to check whether the batter was inside the crease or not. That was a very risky run. They were looking for a single, a good piece of fielding there by the fielders. The throw was at the striker's edge. The non-striker was running towards the danger range. That was a very, very close call, and hence the square leg umpire has given it to the third umpire, and third umpire is now checking in the television screen exactly what has happened here. Mangalore media technicians are cooperating with the third umpire, and the decision from the third umpire is not out. The batsman is safe. Leg bye has been signaled by the umpire. Last ball of the Sharath Shetty is over now. This is his final over. He has considered 25 runs so far and picked up 3 important wickets. So here is the last ball now. Here is the last ball. And he's given him out. The ball takes the leading edge of the bat and it has gone straight to the wicketkeeper Rishikesh. Rishikesh made no mistake. One more wicket has gone down. Wicket number 7 has gone down for Team BASF. So Sharath Shetty picked up 4 wickets altogether in his quota of 4 overs, 1 maiden, 25 runs and 4 wickets. Meanwhile, we have Mr. Rakshit Shetty, the player of SM Cricketers, and one of the backbone of SM Cricketers is with us. So we heartily welcome you. I would like to recognize your presence, sir. We welcome you on behalf of the organizers.
ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ CPL T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಓರ್ವ SM ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೆ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಧನುಷ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಕೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ 1 ಹಾಗೆ 2 ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು T20 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹದಿನೈದು ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ 16ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 98, 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ BSF ತಂಡ. ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಕೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ 1 ಹಾಗೆ 2 ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ SM ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಾಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ. 16ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 16ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ MRPL ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೋನು PCM ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ BSF ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಾಗ 16ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಭಾಗಶಃ 100ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ BSF ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೋಗಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೋನು ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 99 ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 16th ಓವರ್ 99 ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 8 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ MRPL ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಕೈಗೆ MRPL ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇರುವ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 15 ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾಳಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಗಾವಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಲೋಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟುಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಗಾವಡೆ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡ 100 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬರ್ತಿ 100 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ MRPL ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ BSF ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆನ್ನೈ ಸೀತಾಮೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೋನು PCM ಕಡೆಗೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋನು PCM ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ದಾಳಿಗಾರ BSF ಪರವಾಗಿ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಭಾಗಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಪರಿಚಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ.
4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 101. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋನು ಕಡೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 17 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 102 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 17th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೋಸ್ 102 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 8 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ MRPL ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ 175 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 102 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಇಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 103ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸೋನು PCM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಸಂದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ BSF ತಂಡ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಾಗಾತ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಸೋನು ಇಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 103ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗೌರವ್ ನಗರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿತೀಶ್ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ BSF ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 105ರ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮಗದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರಿತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಗೌರವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿತೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ್ ನಗರೆ ಕಡೆಗೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವೇಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 18ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 107 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 18th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೋಸ್ 107 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡದ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 19ನೇ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಾಟಿದ್ರು, ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ರೊಂದಿಗೆ 3 ಓಟಗಳನ್ನಂತೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ 15 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 110ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 110 110 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಗೌರವ್ ನಗರೆಯವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನವಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತ 111ರ ಗಳಿಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಗಾವಡೆ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ತಿರುಬುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. 116 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆದನ್ನ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 19ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಹೇಶ್ ಗಾವಡೆ ಎದುರಿಸಿದಂತ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. $116 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 117 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 19ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 25 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ಬೌಲರ್ ಈತ. 116 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 117 is the target.
There is a break of 10 minutes. The match will start after 10 minutes exactly. It will start at 1:45.
Can we have the 12th man of BASF, please? Welcome back to this CPL T20, the Corporate Premier League 2025 T20 leather ball cricket tournament is going on here in Dr. B.R. Ambedkar Stadium, NMPA Panambur. SM cricketers are organizing this most prestigious cricket tournament, and we are in the second day of this 3 days of cricket festival. 3 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here for corporate cricketers. Prashant Datirth is the opener bowler for BASF. Praneeth Kumar and Rishikesh are the two openers for MRPL. Rishikesh, the left-hander, will take the strike. Here is the first delivery. Everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire. First ball of the first over. Bowler will be coming round the wicket. Batsman Rishikesh played the shot forward defensive. No runs taken. First ball is a dot delivery. 117 is the victory target for MRPL to win this match against Team BASF. Down the leg side, that should be a wide. No doubt about the delivery. No argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side will be declared as wide balls. So umpire Avinash has no hesitation whatsoever in stretching his arms and giving a wide signal here. First run for Team MRPL in the form of extra run. The bowler continues here, gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. The left-hander Rishikesh is off the mark. He opened his account. Very, very hot sunshine here today at NMPA ground, Panambur, Mangalore. We are witnessing a fantastic cricket tournament for corporate cricket players. 6 different teams have taken part in this particular tournament. The final match will be played tomorrow evening. Let's see who is going to become the champions of this tournament to lift this attractive Cpl T20. Praneeth Kumar, the technically sound batsman, one of the proudest player of MRPL, is on strike. In the previous match, he scored 57 runs of 41 balls. He was the top scorer with the help of 9 boundaries. He's a good hard hitter of the ball. That one again going down the leg side. Wide has been signaled. Second wide delivery of the over. Score moves on to 3 with that extra run. We are in the first over of the innings. The bowler is finding some difficulty in maintaining a line and length. He has to improvise his bowling because each runs are very, very important. Not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery. So bowler
Prashant will have to bowl with perfect discipline line. Wicket to wicket bowling is very much required now for BASF. Much better discipline line. This one was a great comeback by the bowler Prashant. Ball pitching right in the block hole, and the batsman played a forward defensive stroke, giving full respect to the delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke. No runs resulted. Dot delivery there by Prashant. That's again a very fine delivery there. Raising delivery. Batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batter, and directly it has gone to the wicket keeper. Last ball to go of this over. 4 runs have come so far for team MRPL. BASF has scored 116 runs by losing all their wickets in 19 overs, and they have given a target of 117 runs, and in reply to that, MRPL have scored 4 runs at the end of first over. Without losing any wickets, these two batters are concentrating more on singles, because they know that it's a very important match for them. They have already won their first match against Infosys this morning. So if they win this match, they will be in a topmost position in this pool. Gagan will be the new bowler to bowl the second over of the innings for team BASF. Another experienced bowler of team BASF, Gagan, will be bowling from the far end with a short run up. Left-hander Rishikesh is on strike. That's a bad start for this over. He starts off with a wide delivery. Ball was going down the leg side, and some sort of misfielding as well. Wide +2. Totally 3 runs will be added to the total of team MRPL now. Four men on the offside and 5 on the onside for Rishikesh here. There is a long on. There is a mid wicket. 2 fielders are there outside the 30-yard circle because it's a power play over which is in progress here. Goes for a big one. And a couple of bounce over the boundary rope for 4 runs. After this match, BASF will have to play against Infosys. So I request the players of Infosys to get ready for the next match. Single has been taken, and that single will bring a right-hander on strike now. Pranit will take the strike. Some change in the field placement is going on here for this right-hander. Every time whenever the left-hander comes to the crease, the fielding side will have to get adjusted. That's a clever bowling there by the bowler. No runs resulted. Dot delivery. Wicket keeper does the rest of the job. Ball was going far away from the off stump. Wide has been signalled. Score moves on to 13.
2 more balls to go of this over. That was a good improvisation shown by the bowler Gagan here. He will have to bowl one more delivery here. Last ball to go of the second over now. Gagan to the right-handed batter. Pranit wanted to pull the ball onto the onside, but misses the line. End of the over number 2. Good over there by Gagan. After 2 overs, MRPL are 13 without any loss. Prashant Dattir will continue the third over. This time ball takes the leading edge of the bat, and the fielder who was standing at short third man was not able to stop that ball. It was out of his reach, and the ball has gone to the boundary for 4 runs. Welcome boundary for team MRPL. Team MRPL is playing against BASF in this match, and Infosys will be playing against BASF soon after this match. Hammer the ball onto the onside, but there is a protection, so batter will have to satisfy with only a single here. Pranit Kumar is a good hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. He is a technically sound batsman, and he has shown his caliber in the previous game. So in this match also, Pranit wants to play with cool mind. But he is really struggling there. He's yet to open his account. He has faced 8 balls so far. Hasn't scored any runs in this match. Rishikesh is batting on 11 runs after facing 7 balls. Played the shot towards the square leg region in front of the square leg umpire. Meanwhile, before the fielder picks up the ball, these two batters were able to get a single there. That was a cheeky single. It was a risky run, and at the end they were able to get that run. And with that single, the scorecard of MRPL now slowly moves on to 19 on the board. We are in the third over of the innings. Again, the fielding team BASF is making some change in the field placement for the left-hander here. Rishikesh is on strike. Prashant bows this one to the left-hander. Prashant is finding some difficulty in maintaining a line and length. The ball was going down the leg side. One more wide delivery there by Prashant. Ball is in the air, but into the vacant region. He played the shot over the head of the fielders. It was a power play over, taking the advantage of that power play. Batsman Rishikesh played the shot into the gap for 4 runs. What a terrific shot it was. Struck the ball over the head of the fielders, and 4 valuable runs have been added to the total of MRPL. And all of a sudden, their score now jumps up to 24.
Last ball to go of this over now. Again, that was going down the leg side. Wide has been signaled by the umpire. Nine extras have come so far in the innings of MRPL. BASF are giving runs unnecessarily in the form of extras. That is the end of the over. 25 for none after 4 overs. I beg your pardon. The score at the moment is 26. So SM cricketers had announced a cash prize of 1,000 for the bowlers who are able to pick 3 wickets. 2 bowlers from MRPL have picked up more than 3 wickets. The bowler Kishore picked up 3 wickets and Sharat Shetty picked up 4 wickets. Now SM cricketers are going to give the cash prize of that 1,000 rupees. So may I request Mr. Sharat Shetty to come to the presentation area to collect that cash prize of 1,000 rupees. Meantime, batsman goes for a big one. One bounce over the boundary for 4 runs. So Mr. Sandesh Mandya, today's birthday boy, will be giving that cash prize of 1,000 rupees to Sharat Shetty and also to Kishore. I request Kishore as well as Sharat Shetty to come to the presentation area to collect the cash prize of 1,000 each for picking up more than 3 wickets. Sharat bowled economically well, 4 wickets for him, and Kishore was able to pick up 3 wickets. Rishikesh is batting on 21 runs after facing 11 balls at the strike rate of 190.91, whereas Praneeth is struggling here. 9 balls he has faced so far and he is on 1. He will have to improvise his batting now. Gagan from the far and crashing drive to the offside. Tremendous shot. The fielders just became a spectator over there. All the way to the boundary row for 4 runs. What a shot it was. In between the 2 fielders, he played the shot into the gaps. He found a gap and the ball has rushed to the boundary for 4 runs. Score now moves on to 35. A good partnership is going on here between these 2 openers, and BAS will have to look for wickets now. Picking up wicket is crucial for BASF now in order to come back into this game. BASF is taking their own charm in changing the field placements. Straight to the fielder and Praneeth is out. Praneeth is moving back to the pavilion. Gagan is the successful bowler who has picked up that important wicket here. Abhishek Shetty, the fielder, takes that catch brilliantly. So Praneeth will have to move back to the pavilion. A big blow for Team MRPL. The experienced batter Praneeth Kumar departs here. He was a top scorer in the last match,
but unfortunately he couldn't contribute much in this match. He is moving back to the pavilion. Gagan is the successful bowler who has given that much required breakthrough. They desperately needed wickets in order to come back in this game, and Gagan has done a right job at the right moment here for BASF. Successful bowler Gagan will continue the over from the far range. Madhukar is the new man in. Back to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling. Followed through and picks up the ball. No runs resulted. Dot delivery there by Gagan. Stepped out quickly. There could be a chance of a stumping. And third umpire has referred it to, field umpire, square umpire has given it to the third umpire to check exactly whether the batter was inside the crease or not. This is going to be very interesting now. So third umpire is taking his own time in reviewing that decision. You will have to check from all different angles. Mangalore media technicians are cooperating with the third umpire here. After this match, Infosys will have to play against BASF. That will be the third match of the day number 2. Yes, some cricketers are organizing this corporate Premier League 2025 in the name of Cpl T20 here at NMPA ground, Panambur. That is New Mangalore Port Authority ground. Third umpire decision is not out. So batsman is safe. That was a very, very close call. And finally, the third umpire says the batsman was inside the crease. So luckily, the batsman survives here. That's the end of the over. 4 overs completed, 35 on the scoreboard for the loss of 1 wicket, MRPL. Another 82 runs required in the remaining 96 balls.
Gaurav Kamath will bowl the next over. That will be the 5th over of the innings. For the first time he has been introduced here to bowl the over. A tall man, Gaurav, who shown a very good batting performance. Now he is bowling from the far range. He is an all-rounder player for BASF. Here comes Gaurav. Some change in the pace of the ball. That's a bad start for this over. He starts off with a wide delivery. Ball was going far away from the off stump. Wide called by the umpire. One extra run will be added to the total of MRPL now. Here comes Gaurav once again for the first time. Some change in the pace of the ball. Good variation he has shown. Slower delivery. Batsman Rishikesh was not able to make any contact with the ball. Misses the line of the ball completely. And wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. Ball takes the leading edge of the bat. And the ball went over the head of the fielder, in between the wicket keeper and the fielder who was standing at short third man. So luckily no damage done to the batter here. He gets a single. Score now slowly moves on to 37 on the board after 4.2 overs. 37 with one wicket down. The man out was Praneeth Kumar for 5. Rishikesh opener batter is still there. Rishikesh is playing sensibly here. And now new batter Madhukar also will have to give him a good cooperation. And these two batters can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. Some sort of misfielding there, but they will have to satisfy with only a single here. A good intelligent cricket is going on here between these two batters. They are not going for any unnecessary hits. What they are doing is just working the balls into gaps to pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving. That's what's a very good shot. Perfect cricketing stroke there by Rishikesh. All the way to the boundary for 4 runs. Score moves on to 42. That means the equation is now 91 balls remaining. Only 75 more runs required for MRPL. This time, hammered the ball onto the onside. Played the shot to the deep mid wicket fence for 4 more. Five overs completed, 46 on the scoreboard. MRPL. They are chasing a target of 117 runs. They need another 71 runs in the remaining 15 overs. Before the 6th over starts, Mr. Nayan Kumar is going to join in the commentary box.
ಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಪಿಎಲ್ T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದು ಎನ್ಎಂಪಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸದ್ಯ 6ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಮರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 47-47, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಋಷಿಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ರೋಪ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 4 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 51 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಂಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶರವೇಗದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 55. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 55 ಇಸ್ ಸ್ಕೋರ್. ಋಷಿಕೇಶ್ ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಟ್ಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಅಮರ್ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಋಷಿಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ನ 6ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಓವರ್ ಇದು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 56 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 56 ಇಸ್ ಸ್ಕೋರ್. ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿರುವಂತಹ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು ಋಷಿಕೇಶ್. ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ವೈಡ್ ನ ಬಳಿಕ ಅಮರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಒಂದು 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೇಟ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3rd ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಋಷಿಕೇಶ್. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಇದು.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 6 ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 64 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ರಿಷಿಕೇಶ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಖಂಡಿತ T20 ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನವಷ್ಟೇ IPL ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ 112 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ IPL ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾಯಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತ 83 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ. ರೈಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧಶತಕದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಂದಿತ್ತು MRPL ಪರವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಆ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇಶ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಈ ಒಂದು 30 yards ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ರೈಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ರೈಸ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ವಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 66 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಷಿಕೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಅರ್ಧಶತಕದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ MRPL ತಂಡಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಇದು MRPL ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದಂತ 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ಅಂಕದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ರೈಸ್ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಡೆಗೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 73 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 73, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ MRPL 73 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಬೇಗನೆ ಚೇಸನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ BSF ತಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ MRPL ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೆ ರಿಷಿಕೇಶ್ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇದ್ರ ಸದ್ಯ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಏಳು ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯತೀಶ್ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರ 8ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ರಿಷಿಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ BSF ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅರಿತಿರುವಂತ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತಕ್ಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ದಾಳಿಗಾರನ ಚೆಂಡುಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇಶ್. ಕಾರಣ
ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗುಣನಡತೆ ಇದು T20 ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಸಾಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಯತೀಶ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಲನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಚೆಂಡು ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಂದ ತೀರ್ಪು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಓಡಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಯತೀಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 78 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ MRPL ಪರವಾಗಿ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 74 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 39 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 5 ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ಅಂಪೈರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈಡ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. BSF ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಣಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ BSF ತಂಡ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಟ್ ನೇರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ 83 8 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ 60 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಪರವಾಗಿ 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. After completion of 8 overs, Koka shows us 83 on the board. Loss of 1 wicket. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ. ರೈಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ 2ನೇ ಬೋಟವನ್ನು ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಅಂಕವನ್ನು ನಿರಾಸಾಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. 85 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೈಸ್ ಬಹುಶಃ 60 ಅಂಕದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 28 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ರೈಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 70 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 32 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. 70 to go, 32 to get. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಾಟ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ.
ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 85 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ MRPL ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಫಾಯಿನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ MRPL ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 89 ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಬಸ್ ಬಾಗ್ಲಿ. ಇದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 9ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 9th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 89 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 66 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. MRPL ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ಅದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಜೋಡಿಯಾದಂತಹ ಋಷಿಕೇಶ್ ಹಾಗೆ ಮಧುಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಬಲು ಬೇಗ ಸೋಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡ. ಕಾರಣ ಋಷಿಕೇಶ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ 10ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧುಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 90 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಮಧುಕರ್ ಕಡೆಗೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮಧುಕರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯತೀಶ್ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರುವಾಗಿ ಮಧುಕರನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗ 28 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 61ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ 10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ 26 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 63 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಗಗನಮುಖಿಯಾದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏರುಗತಿಯ 95 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 96 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 96 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ್ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇದು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದು ಇಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 10th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 97 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ 60 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ರಿಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ BSF ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ MRPL ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಕೊನೆಯ 10 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಋಷಿಕೇಶ್ ಹಾಗೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿ
ಮಧುಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧುಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. MRPL just need another 20 runs in 10 overs. They are in a driver's seat now. Everything is good going for the team. Match is slipping away from the hands of BASF. Unless and until some miracle happens here, it's very difficult for BASF to win this match. A good partnership is going on here between Madhukar and Rishikesh. Opener batter Rishikesh Amin is batting on 67 after facing 30 balls. 66. Rishikesh is on 66. Madhukar is on 12. Abhijit Shetty is bowling from the commentary box bench. Single has been taken there by Madhukar and he has given the strike to Rishikesh. Rishikesh is playing brilliantly here. He has shown all his caliber. Why he is the proudest player of MRPL. He's batting at the strike rate of 220, which is remarkable. Played the shot to the offside by gently pushing the ball and gets the easy single before the fielder corrects the ball. These two batters were very quick in completing that single. We have Mr. Prajwal Shetty, so we heartily welcome you on behalf of the organizers. Mr. Prajwal Shetty, the captain of SM Cricketers, is here with us. I would like to recognize your presence. Once again, we heartily welcome you on behalf of SM Cricketers. Played the shot nicely through the covers. They're looking for the second. They come back for the second.
and completed the second run as well. Score moves on to 102 now. 170 is the victory target. That means only 15 runs away from the victory here. MRPL, they had defeated one of the hot favorite team, Infosys, in their first round match. Full toss, converted that into full toss. Handsome looking cover drive, and he has given complete punishment for that shot of full toss delivery. Lovely cover drive it was. Crashed away nicely to the covers for 4 runs. Only 11 runs required now for MRPL to win this match. So MRPL is slowly marching towards the victory here. They had lost their first wicket early in the innings, but after that Rishikesh and Madhukar took the responsibility of this game. This time the catch has been dropped here. Catch has been dropped. 4 more runs. 4 more runs to Madhukar. What a shot it was. That one just went like a tracer bullet. The fielder was there. He was about to take that catch, but unfortunately couldn't carry it. Not a good judgment at the end. Stepped up very quickly down the track he goes. Played the shot nicely at long on, but there is a protection, so they will satisfy with only a single here. Madhukar is on 19. Rishikesh Amin is batting on 73. Unbelievable batting performance of Rishikesh here. In just 33 balls, he has scored 73 runs. This is far away from the off stump. Full toss. Goes for a big one. Ball is in the air. One bounce over the boundary for 4 runs. Rishikesh is on 77 now, with the help of 14 boundaries and 1 sixer. This time over the head of the fielder at long off for 4 more runs. And this is the highest individual score which was scored by the batter Hrithikesh Amin. Unbeaten 81 runs. What a terrific player he is. After facing 35 balls, he scored 81 runs. And with that, MRPL have won their second match as well of the day. They have defeated BASF, and they have won both the matches which they have played here. Within a short while from now, we are going to have the last match of the day, which will be between Infosys versus BASF. The captain of Infosys and BASF
are requested to come near the commentary box for the toss. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Check. All right, we are all set for the toss time of third match, which will be the last match of the day number 2 of this prestigious corporate Premier League. We have got the two captains with us. Sandy, the captain of Infosys, and Rice, the captain of Team BASF. Okay, captains can come forward. We have the chief guest for the toss, Deepak and Prajwal from the organizer side. We also have the umpires Danush and Naveen. Heads is a call and it is tails. So BASF won the toss. Rice, what would be your decision? We'll ball first. May I know the reason why do you want to bowl first? See, it's a crucial match. We want to defend the score, whatever they are going to score the runs. Okay, so what kind of, to what extent you want to restrict your opposition side? I'm not sure, but I think 130, 140 we can defend. Okay, play bold. Thank you very much for joining with us. Sandeep, so you have to bat first here. So what kind of target you are going to plan? What would be your game plan for this? So this is this is a very important match because you had lost your first match in the morning. So what are the changes and what kind of strategy you are going to adopt in this match? Well, we wanted to bat first as well, but hopefully didn't win the toss, but got to bat. So morning, yes, so we lost the match, a few mistakes, so we will not repeat it here. So we will overcome on that, and we are planning 160. All right, so your game plan is to score at least 160 plus runs in order to win this match. Okay, play bold. Best of luck for both the teams. May the best team win. Okay, there will be a 10 minutes break. After the 10 minutes break, we are going to start the match exactly at 3 o'clock.
Hello. Hello, check. All right, it's time for us to announce the man of the match award of the previous game. It goes to Rishikesh of MRPL. May I request Mr. Rishikesh to come to the presentation area to collect your man of the match award. Welcome to the presentation ceremony. We have got Mr. Yashwant, the chief guest for the presentation party. He is the manager of Curry Spoon. So Mr. Yashwant is the chief guest who is going to present the man of the match award to Rishikesh. Excellent batting performance Rishikesh has shown. Out of 35 balls, he scored 81 runs. Big round of applause, ladies and gentlemen. 15 balls he has faced. 81 runs with the help of boundaries. 15 boundaries. Out of 35 balls, he has scored 81 runs with the help of 15 balls and 15 boundaries and 1 sixer. Rishikesh, so what would you like to say about your excellent batting performance in this match? Just I had with in mind like not to lose the wicket. Initially last match I was not able to make them runs, but this time I came to the captain and said I'm going for the opening. But anyhow I didn't give the wicket, but just go for the V-shape shots and later automatically it will come to the bat. That was the my stats. All right. That was an excellent show which you have shown in this match. 81 runs in 35 balls is not a easy thing to do. What was the batting track? How was the batting pitch? Yeah, it was easily coming to the bat. Once you get to the set, automatically ball will look like the football. That was the main batsman to do. First, he shouldn't throw the wicket in the initially, then automatically it will come to the that was the main thing. Then the middle I was exhausted, but what was in my mind, just middle the bat and find the gap. That was my intention. Same thing was coming. Great thing what you have done today. So very good performance. Good luck and best of luck for the rest of the tournament. I think tomorrow morning again you will have to play. Morning again we have the match. But this was very difficult. Again, we will look for tomorrow what will happen. All right. Thank you very much for joining with us. Hello. Hello, check. Hello, check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. So I request Mr. Yashwant to come to the presentation area. From the organizer side, SM cricketers, they are going to give you a small token of gratitude. Thank you very much, sir, for your excellent support. You have done an excellent job in making this tournament a grand success.
and we hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future as well. I also request Mr. Prajwal Shetty, the captain of SM Cricketers and the owner of Lotus PG, and Mr. Naveen will be presenting a token of gratitude. Thank you very much, sir, for your excellent support for this wonderful corporate cricket league tournament. Thank you one and all. Within a short while from now, we are going to have one more big battle, which will be between BASF versus Infosys. After having won the toss, BAS have opted to bat first. Umpires are making their way towards the crease. The umpires officiating for this match are Dhanush and Avinash Bantwal. I request the 12th man of both the teams to come to the commentary box to assist our scorers. Mr. Mustafa is with us in the commentary box, who is updating each and every statistics of this match in the online app, that is in ND Sports. Mangalore Media are hosting the live broadcast of this tournament, and this tournament is very well organized by SM Cricketers of Mangalore, and we are watching the fantastic cricket tournament here from last 2 days. 3 days of cricket festival here in NMPA ground. In the name of Cpl T20, that is Corporate Premier League 2025 T20 Leatherball Cricket Tournament. Can we have the 12th man of BASF here? We also have Mr. Rishit, who is the manual scorer for this tournament, updating each and every statistics of this match. Thank you very much, Mr. Rishit, for your kind cooperation. So 2 openers of Infosys are in the middle, and the fielders of Team BASF are entering into this ground. Very crucial match for both the teams to be there in this contest. Both the teams have lost their first match today. Now they are playing their second round match here. This match is now going to be a very interesting match, really a fascinating game, and I think it has a real close finish. Must win situation now, rather a do or die situation for both these two teams to be there in this contest. MRPL have played 2 matches so far, and they have won both the matches. Yesterday, MCF played 2 matches, and they have also won both the matches. So MCF and MRPL are in the topmost position in this CPL T20 so far. AJ Hospital has played 2 matches, and they have won 1 match, whereas one more team, EG Vikings, have lost both the matches yesterday.
Now this is a very, very important game for Infosys versus BASF. The 12th man of BASF, please come to the commentators box. Prashant is the opener bowler who is going to start the proceedings from the far edge. Maz is a man on strike. Gautam at the non-striker's edge. Yes, play is the call from the umpire. Everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire. Here comes Prashant, all set to bowl the first ball of the last match of the day number 2. That's a cracking shot. The ball pitching outside the off stump. Played the shot to the offside, but straight to the fielder. So no runs resulted. First ball is a dot delivery there by the bowler Prashant. We need the 12th man of both the teams here in the commentary box. Please cooperate with us. Here is the second delivery. Similar delivery and similar result here. The ball has gone to the fielder at point region. So no runs resulted. 2 dot balls so far by the bowler Prashant. Maz is finding some difficulty in finding the gaps here. It's a power play over which is in progress. Only 2 fielders are there outside the 30-yard circle. Some sort of misfielding there, allowing the batsman to cross for a single easily here. They're looking for the second run, and they completed the second run as well. A good running between the wickets here, taking the advantage of that misfielding. Maz has opened his account. He's off the mark. Infosys are now 2 without any loss, whereas over number 1 is in progress. Prashant is the bowler. Once again, Prashant will have to bowl to the right-handed batter, Maz. Gently pushing the ball to the offside, taps the ball to the silly mid-on and gets the easy single. Maz gets a single. His individual score now moves on to 3. Maz is a technically sound batsman of team Infosys. He couldn't contribute much in the last game. Now, this is a very important match, so he will have to play with cool mind. So Maz will have to take the full responsibility of this game on his shoulder here. He is the proudest player of team Infosys. And meantime, Gautam is on strike. After taking guard from the umpire, he is all set to face the bowler. Down the track he goes, played the shot over the head of the fielder. Long chase for the fielder, they come back for the second, and easily they completed that second run. Gautam is straight away off the mark. He opened his account. Score now moves on to 5. Over number 1 is in progress. Maz is on 3, Gautam is on 2. Prashant for the last time in this over. Ball pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to the delivery, not for runs. That's the end of the over. 5 runs have come in that first over. So you are watching Cpl T20 Corporate Premier League 2025 T20 leather ball cricket tournament. 6 different teams are participating in this particular tournament, and the winners of this tournament will fetch a cash prize with an attractive trophy. At the same time, the runners-up team will also get cash prize along with the runner-up trophy. And not only this,
Along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series, and man of the match. Who is the new bowler? Can we have the bowler's name, please? Gaurav is the bowler to bowl the second over of the innings. Gaurav Kamath, a tall man from the far range. All-rounder player of BASF. Short of length delivery, wanted to pull the ball onto the onside, but not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. There is a fielder, so only single will result here. Gaurav bows this one to Gautam. That was a bad delivery going down the leg side. Wide has been signaled by the umpire. Meanwhile, they have taken a single in the form of bye as well. So 1 plus 1, totally 2 runs will be added to the total of Team Infosys. Very hot sunshine here today at NMPA ground. One of the most prestigious ground here in Mangalore for leather ball cricket tournaments. So NMPA is witnessing one more corporate cricket tournament here after a long time. SM cricketers are organizing this prestigious cricket tournament here in the name of Cpl T20. The final match of this tournament will be played tomorrow evening. After the final match, we have got a grand presentation ceremony here. So let's see who is going to become the champions of this tournament. Goes for a big one. Ball is in the air. That was played. That shot was played into the vacant region. Ball has raised to the boundary for 4 runs. Welcome boundary for Infosys. Score moves on to 13 now. Strikes the ball over the extra cover for 4 more. What a terrific shot it was. That was a tremendous shot over the extra cover. He played the shot over the head of the fielder, and the fielders just became a spectator over there. All the way to the boundary for 4 runs. There is no need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Gautam. Punched the ball onto the onside. Some sort of misfielding there. Ball falling just short of fielder. Looking for the second run and completed the second run comfortably here without any problem. 2 more runs have been added to the total. Very productive over for Infosys here. So at the end of third over, Infosys have scored. At the end of second over, it is 19 for none.
Mars is batting on 5. Gautam is on 12. Prashant has been brought back into attack to bowl the third over of the innings. With a long run up, he's continuing the third over. Outside the off-stump delivery, and batsman wanted to play the shot to the point region, but straight to the fielder there, so no runs resulted. That was a dot delivery there by Prashant. Once again, he's going back to his bowling mark now. Ball is in the hands of the bowler Prashant. The meantime, watch Prashant for the third time in this over to the right-handed batter Mas. Prashant on his way to Mas. Played the shot into the gaps in between the two fielders. That ball should go to the boundary. 4 runs. CPL boundary has come from the bat of Mars. His individual score now moves on to 9. Infosys are 23 without any loss. This one is a dot delivery there by the bowler. Mars was not able to play that shot into the gaps. It has gone straight to the fielder who was standing at point region. So no run has resulted. Score is on 23 now. We are in the third over of the innings. That was a bowler's back drive. But before the fielder connects the ball, these two batsmen were very quick in completing that single. A good running between the wicket here. That was a cheeky single which has come to Mars. He's on 10 now. Gautam will take the strike. Gautam is batting on 12 after facing 5 balls. Batting brilliantly. These two batters are trying to build a good foundation here. It's clean ball. That is the beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by the bowler Prashant. What a ball it was. Prashant is the most successful bowler who picked up that important wicket on that occasion.
It is 24 for the loss of 1 wicket now. Infosys have lost the wicket of Gautam. Gautam wanted to go down the track. Gautam wanted to play the shot by going down the track but misses the line of the ball. That was an excellent bowling which was bowled by Prashant. So Infosys have lost their vital wicket here. Partnership has been broken here. Prashant has given the crucial breakthrough here. That was a very fine delivery there by Vikas. Likit Devadiga is the new man in who is at the non-striker bench. Man on strike is Mas. Once again dot delivery there by the bowler Vikas. 3 dot balls so far by Vikas. Is bowling exceptionally well, bowling in the right spot. Is giving more and more priority for the direct and accurate bowling here. Played the shot in between the long on and long off. Long chase for the fielder, and finally the fielder was able to stop that ball very close to the boundary ropes. Score moves on to 26 for the loss of 1 wicket. Infosys is playing against BASF. Once again played the shot in between the long on and long off. This time the ball has crossed a boundary rope for 4 runs. Bowler continues. Here is the last delivery of the 5th over. I beg your pardon, it's the 4th over is in progress. This time played the shot in between the two fielders. He finds the gap. 4 more runs. What a terrific batting.
Score moves up to 34 now. After 4 overs, 34 runs for team Infosys. Infosys are having a run rate of exactly 8.5 per over. 2 more overs are remaining in the power play session. Prashant has been brought into attack. The batsman Likit played that shot defensively forward, giving full respect to their delivery. Straight to the fielder who was standing at silly mid-off. So no runs resulted. First ball is a dot delivery there by Prashant. The meantime, watch Prashant for the second time in this over. Punch the ball onto the square leg region. Easily they picked up a single. Infosys score now slowly moves on to 35. The man out was Gautam for 12. Maz and Likit Devadiga are the two batters in the middle. Straight to the fielder at gully region. No runs will result. So you are watching the match between Infosys versus BASF second round match. Played the shot elegantly. Effortless stroke which was played by the batter. He played that with such an ease all the way for 4 runs. Maz Khan is batting on 24 now. He has faced 20 balls so far. 24 runs contributed by him. He came as an opener and he is doing right job at the moment, playing brilliantly. As a result, Infosys are in a good position now. They were able to score 39 runs. Fifth over is in progress here. Prashant once again. Right arm over get past the umpire. This one has been played defensively forward by Maz. Ball went straight to the fielder at silly mid-on, so no runs resulted. Dot delivery there by the bowler Prashant. So dot delivery to end the over. Over number 5 completed. It is 39 for 1 Infosys. And before the next over starts, Mr. Nayan Kumar is going to join in the commentary box.
ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ 1 ಹಾಗೆ 2ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಯನ್. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಡುವೆ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ಲಿಖಿತ್ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ CPL T20 ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನುಷ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಷಿತ್. ಈ ನಡುವೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ, ಈ ನಡುವೆ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 40, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 41. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮನವಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಈ ನಡುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಡವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ರವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ಈ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 3 ರನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಜಿತ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ಸೆಸೆತ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ. ಈ ನಡುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, 1 ರನ್ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ 2 ರನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 46, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ, CPL T20 ಆವೃತ್ತಿ 1ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ BASF ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಡುವೆ. ಉತ್ತಮ ಕಟ್, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರ್ ಎತ್ತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಕೂಡ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2ನೇ ರನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 49. ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಆಟಗಾರರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಡಿಪಾಯವಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಡುವೆ ಹೌದು, ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 49, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಓವರ್ ಟು DJ ಅಜಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಗನ್. ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಅತ್ತ, ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಸ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಚೆಂಡು 6 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬಹುಶಃ ತಂಡಕ್ಕೆ 50 ರನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಎಂಪರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1+2. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನ್ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 61, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಈ ನಡುವೆ CPL T20 ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ಗೆ NMBT ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ನಾಳಿನವರೆಗೆ ಸಾಗುವಂಥ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತಂಡ ಯಾವುದೆಂದು. ಈ ಒಂದು ನೇರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಓವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ 9ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಓವರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲು. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡುವೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಈ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಈ ನಡುವೆ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಒಂದು ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಓಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 4 ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತದ ಮೂಲಕ 4 ರನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಓಡಾಟ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮಾಜ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 68, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಗನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಗನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್ನಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಕಟ್ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿದೆ 70. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಿವೆ. ಈ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಗಗನ್ ಟು ಸಾಯಿ. ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡುವೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಜ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ 36. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ 17ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಹೊಡೆತ 1 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. CPL T20 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಆಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ KPL ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಡುಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dhanush. 10 overs have been bowled so far. Infosys have scored 72 runs for the loss of 2 wickets. Their current run rate is 7.2 per over. 10 more overs are remaining in their innings. Let's see how many runs Infosys will be able to score in the remaining 10 overs and what kind of target they are going to set against
their opposition BASF. Rice, the captain of BASF, is going to bowl the next over, that is a 11th over of the innings, and he will be operating his over from the commentary box range. Maz Khan and Sai are the two batters in the middle. Maz is batting on 37, Sai is on 17. A good partnership is going on here between these two batters, and BASF will have to look for wickets now. They need to break this partnership somehow in order to come back to this game. Let's see whether Rice is going to give the much required breakthrough in this over. Can this over become a productive over for BASF? So Rice is making some change in the field placement. With a short run up, he bowls. Short of length delivery, hammer the ball, pull the ball onto the onside, in between the two fielders, and that will definitely go to the boundary for 4 runs. That one just went like... Hello, check. Short of length delivery, and the batter has given complete punishment for the bowler. Maz Khan, charging the bowler on that occasion, scored valuable 4 runs. Ball is in the air, but safely landed into the vacant region. They come back for the second. Completed the second run as well without any problem. They got 2 runs. Maz gets couple of runs in his individual account. His individual score now moves on to 43. Rice once again played the shot to the mid wicket, and the fielder was not able to stop that ball. 4 more runs. Maz is showing all his caliber here. He's giving complete punishment for the bowler Rice here. Charging the bowler on that occasion. Maz gets 1 more boundary here. Played the shot to the long on. Long chase for the fielder. There was a protection, and easily they picked up 2 more runs. Well, the umpire wants to check with the third umpire whether it has crossed the boundary ropes. Yes, some cricketers are organizing this Cpl T20 leather ball cricket tournament. It's a corporate Premier League 2025 cricket tournament here. The main sponsors of this tournament are Curry Spoon Restaurant Surathkal, Sona Bar and Restaurant Mumbai. So it's a save, only 2 runs. At the last moment, fielder was able to stop that ball very close to the boundary ropes. So 2 runs will be added to the total. And our other sponsors are Lotus Boys, PG Chowki, SM Cricketers, Smoke and Grill Restaurant, Apple Plywood, Snehaloka Cricketers. That comes up 50 for Maz. A big round of applause.
Mars has completed his half century in 40 balls at the strike rate of 125. What a terrific player he is. He knows how important is his knock, because this is a very crucial match for Infosys. Somehow they want to win this match. Early morning they had lost their first match against MRPL. Now they are playing their second round match against BASF. 87 runs for the loss of 2 wickets after 11 overs. Yatish Kumar will be the new bowler to bowl the 12th over of the innings. Played the shot elegantly to the long on, and that has gone to the boundary. 4 more runs. Score moves up to 91 with that boundary. Infosys are in a good position now. Played elegantly once again to the long on region, but this time there is a protection. Protection has been kept in the long on, so batter will get only a single here. Played the shot into the gaps towards the fine leg, and 4 runs. What a shot there by Mars. What an effortless stroke. He played that into the vacant region. There was a long chase for the fielder, and the fielder was not able to stop that ball. Mars will get a boundary easily here. Score moves up to 96 with that boundary. BASF, after having won the toss, elected to field first here. And in reply to that, Infosys, after putting into bat first, they have scored 96 runs so far, and we are in the 12th over of the innings. Turned away the ball to the onside towards the mid wicket. Ball is traveling towards the deep mid. Single has been taken here. End of the over number 12. 99 for the loss of 2 wickets. Infosys. SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಲಿಕೇಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Ball is in the air. Can it be taken? Can it be taken? What an excellent catch! That was a superb grab.
We have Mr. Devi Prasad and Likesh of SM Cricketers. They have come here to witness this match. We would like to recognize your presence. We heartily welcome you on behalf of the organizers, and the organizers are giving a token of gratitude to Likesh and Devi Prasad. So thank you very much for coming, Mr. Devi Prasad and Likesh. So we have Mr. Nikesh, who has come here to witness this match. So we would like to heartily welcome you on behalf of our organizers. Ashik Shetty has come to the crease now. Successful bowler Rice continues. No runs resulted. Dot delivery there by Rice. Once again the ball is in the hands of the bowler Rice with a short run up. He's bowling to the new batter. Straight to the fielder. Score remains on 1-1 with 3 wickets down. Infosys after putting into bat first in this match. Wanted to play the shot to the offside. Ball has gone to the gully region. The fielder who was standing at gully region collects the ball. Meanwhile, the batter gets a single and he is off the mark. He opened his account. Score slowly moves on to 1-2. Converted it into full toss but couldn't take the advantage of the juicy full toss. He will have to satisfy with only a single here. Only 4 runs have come so far in this over and he picked up one important wicket. That has been a productive over for BASF. So over number 13 completed here. After 13 it is 1-0-3 with 3 wickets down. 1-3 for the loss of 3 wickets. Infosys. Gagan will bowl the 14th over of the innings. Meanwhile, he's making some change in the field placement. 5 men on the offside and 4 on the onside. Straight down the ground he played. There is a fielder at long off. So only single will result here. Short of net delivery, ball is in the air and is taken. What a catch! Superb catch there by the fielder at silly mid-off.
So excellent cricket tournament we have been witnessing here from last 2 days. Yes, some cricketers are organizing this tournament under the leadership of Jairam Vijay, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar and Dharnesh Jogi. Dikshit Kumar will be the new man in. Excellent catch taken there by Yatish Kumar, who was standing at silly mid-off region. The batsman wanted to play the shot over the head of the fielder, but didn't time it quite well. Not from the middle of the bat. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind the shot. As a result, the ball was in the air for a while, and Yatish made no mistake. Caught it beautifully. Played nicely at long on, long chase for the fielder, and the ball is racing towards the boundary for 4 runs. What a shot it was! Dikshit is straight away off the mark. He opened his account with that boundary, and Infosys are now 108 for 4. We are in the 14th over of the innings. Just taps the ball to the onside. The bowler himself collects the ball. Meanwhile, before the fielder collects the ball, these two batsmen have gone through for an easy single without any problem. Dikshit gets a single. His Indian score now moves on to 5. And that single will bring the dangerous batsman Maz on strike now. That should go to the boundary for 4 runs. 5 leg fans all the way. Easily he picked up that. Played very well to the vacant region. This is a 9th boundary from the bat of Maz here. 48 balls he has faced so far and scored 64 runs. Strike rate is 133.33. He is doing right job at the moment for team Infosys. Came as an opener. Still there, we are in the 14th over. Played nicely at mid-on. And Maz gets a easy single. End of the over. 14 overs gone. 114 for the loss of 4 wickets. Six teams have taken part in this corporate Premier League. The teams participated in this tournament are MCF, AJ Hospital, MRPL, Infosys, BASF, EG Vikings. Now we are watching the match between Infosys versus BASF. That's almost a Yorker delivery there by Rice. Batsman played it defensively forward, giving full respect to the delivery. Ball pitching right in the block hole. Back to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling. No runs resulted in the first ball. Crashed away nicely through the covers. Lovely cover drive. But he will have to satisfy with only a single here. The fielder was very quick in collecting the ball and throwing it back to the bowler's edge. Meanwhile, Infosys gets a single. Played elegantly to the long on. There is a protection. So there is no possibility of going for the second run. Score slowly moves on to 116 now. 116 for the loss of 4 wickets.
Some sort of misfielding there. Ball is going to the deep mid wicket region and it has crossed the boundary ropes. He found the gap there. There is a huge gap between the mid wicket and long on. Played the shot into the vacant region. Score at the moment is 120 for Infosys. Rice is coming round the wicket now. Rice. Right arm round the wicket past the umpire. Loud appeal there. But umpire says not out. So no damage done. Over completed. 15 gone. It is 120 for the loss of 4 wickets. 5 more overs are remaining in the innings of Infosys. Let's see how many more runs Infosys will be able to score in the remaining 5 overs and what kind of target they are going to set against their opposition side, that is BASF. Change in the bowling position here, at the same time change in the commentary position here also. And for further commentary, I would like to call Mr. Nayan Kumar to proceed the further commentary in Kannada language. ಹಲ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹಾಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೂಲೆ ಮಡಿಡು ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ. 121 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ವಿಕಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಓಡಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಿತವನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಾಜಿಗಾಗಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಖ್ಯಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ 1 ಅಂಕವನ್ನಂತೂ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಿಲಿರುವಂತಹ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಿಲು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 4 ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜ್ ಅಂತೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 125 125 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಕಾಸ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಕವಸು ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 126 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶಾಟ್, ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದಂತೂ. ಹದಿನಾರನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 132 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 16ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 5-6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ 14 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 57 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 74 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 164 ನಷ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 132 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಆಟಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರವಾಗಿ ರಾಯ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾಯಕರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಎದುರುಗಾಳಿ ಪಡೆಯಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಕಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಶತಕ ಸೆಂಚುರಿ ಬರಬಹುದಂತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 74 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕವನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಾಯ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಗೆ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 139 139 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 143 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ನವೀನ್ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ. ಕಾದೋಡ್ಬೇಕಾಗದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟದ ನಿಲುವನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಅಂಕದ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಿಪಿಎಲ್ T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಮನವಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ಸ್ ಅವನ್ನ 4ನೇ ಚಿನ್ನನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಲೆಯನ್ನ ಗಿರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಓ ಮೈ ಗ್ಯೂಡ್ನೆಸ್, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ. ಕಾರಣ ಕೇವಲ 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 145 145 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ರಾಯ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇವನ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಅಂಕವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಂಪ್ಔಟ್ಗಾಗಿ. ಕದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗುಟ್ಟಪಾಲಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಭಾಗಶಃ 17ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿದ್ದಂತೆ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 145 for 4. 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. 17ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ. ಇದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಂಪ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 6 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಭಾಗಶಃ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ MRPL ತಂಡ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ 2 ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಸೋತಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನ ನಿರ್ಧಾರ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇವಲ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ಅಂಕಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೊಂಡಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ರೈಸ್ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂದೀಪ್, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ BSF ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ 146, 146 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಕಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. After completion of 17 overs, Kuka shows 146 for 5. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ 146 ಅಂಕವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ 17 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ 58 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 25 ಅಂಕಗಳನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿಕಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾಜ್ ಕಡೆ 25 ಅಂಕಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಲಿದೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ 150, 150 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭಾಗಶಃ ಕಳೆದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 160 ಆಗಿತ್ತು, ಸದ್ಯ 172 ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 18ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 150 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 79 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. 59 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಜ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಾಜ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್. ಭಾಗಶಃ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಜ್ ಕಡೆಗೆ. ನಿಮ್ಮಾಗದೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಬಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತ 80 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಜ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 151, 151 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ವಿಕಾಸ್. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಕಡೆಗೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಭಾಗಶಃ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎಸ್ಡಿಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕಾಲ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 151 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ, ವೈಡ್ +1 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವೈಡ್ +1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 80 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 60 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತ. ವಿಕಾಸ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು. 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಎಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ವಿಕಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಭದ್ರನೆಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಕಾಸ್. ಮಗದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗದೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಚೆಂಡು. ವಿಕಾಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮೈದಾನದ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿ ದಂಡನೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಥ್ರೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ 18 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 156 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 156 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಭಿಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಭಾಗಶಃ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 83 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 17 ಅಂಕಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಟಗಾರ MRPL ಪರವಾಗಿ 57 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಬಳಿಕ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಟಗಾರ 81. ಋಷಿಕೇಶ್ 35 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 81 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಟಗಾರ 83 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 64 ಡೆಲಿವರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಸ್ವಿಚ್ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ದಾಟುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಡೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ 160 ತಲುಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಭರಪೂರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಅಂತಿಮ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೂ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ, 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 164 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹುಶಃ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 91 ಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದಂತ 66 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ಬಹುಶಃ 9 ಅಂಕಗಳು ಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗ್ಲಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಿಶಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 168 168ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ 178 ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ 95ರಲ್ಲಿ 95 ಮಾಸ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇದು. ಕೇವಲ 5 ಅಂಕದ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿಗೆ. ಸಿಪಿಎಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದರ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 50 ಹೊಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಇತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅದರೊಂದಿಗೆ 171 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 19th ಓವರ್. 19 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 171 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 175 ಮಾಡಿದ್ದಂತ MRPL ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 176 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ 171 ಆಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಗಿರಿಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 96 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. 4 ಅಂಕಗಳ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಭಾಗಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ. ವೈಡ್ ಅನ್ನು 1 ಸೂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 172 ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಕಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ ಮುಖೇನ. 98 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಕೇವಲ 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ T20ಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅಂತದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್. ವಿಕಾಸ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಗೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಲ್ಲರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ನ ಬಳಿಕ ಇದು ಸೆಂಚುರಿಯ ಓಟ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇತಿಹಾಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. CPL T20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ 20ನೇ ಓವರ್ನ ತನಕ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 176. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನದಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿ.
ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 71 ಚೆಂಡನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮಾಸ್ 100 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕ, 104 ಅಂಕದ ಭರಪೂರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 180 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅವನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ಓಡಾಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 180. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ವಿಕಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 20ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಇವ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಸ್. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 184 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. 185 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 74 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ 108 ಅಂಕವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಟಿಸಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್. ಬಹುಶಃ 16 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆಯ್ತ. 145 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 185 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಣರೋಚಕವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೆ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಆ ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಸಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
You could score 150, bro. Hey, Mas. Hey, balls to 150. 185 the target. All right, welcome back to this Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at NMPA Panamburu. The innings of team BASF is going to start now. The fielders of Infosys are entering into the ground to set their field placement, and meantime the two openers for BASF are slowly marching towards the track. I request the 12th man of BASF to come to the commentator's box. The 12th man of BASF is requested to come to the commentator's box immediately to assist our scorer. 185 is the victory target for BASF to win this match against team Infosys. After putting into bat first, Infosys scored 184 runs. Mas Khan, the opener batter, played an astonishing knock of 108 runs. Unbeaten 108 runs. He has scored in just 74 balls, which has helped the team Infosys to reach a respectable target of 184, and this is the highest score in this tournament so far. And Maz has made a record of hitting a century in this tournament. Abhijit and Devaspati are the two openers for team BASF, and the opener bowler for Infosys will be Ashik Shetty. A right-arm medium-fast bowler, Ashik Shetty, is going to bowl the first over of the innings. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire Avinash, and here is the first delivery of the first over. Power play over is in progress. Ashik Shetty is ready to bowl the first ball of the first over. Here comes Ashik Shetty with a long run up. That was a fine delivery there by Ashik, which beats the batter. No runs resulted in the first ball. It's a dot delivery there by Ashik. He is the key bowler of team Infosys. One of the trump card bowler for the team. A right-arm medium-fast bowler. Once again, he is ready to bowl the second delivery of the first over now. Again, similar delivery and similar result here. Abhijit is not able to make any contact with the ball. Misses the line of the ball completely. Ball went straight to the wicket-keeper's hand. So no runs resulted. Rest of the job is done by the wicket-keeper. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is now in the hands of the bowler, Ashik. That's a wide delivery which was going down the leg side. First extra run has come in the form of wide ball for the team BASF. They will have to score 185 runs in allotted 20 overs to win this match. It's a very important match for both the teams. Ashik once again pitching right in the block hole, and the batter is really finding some difficulty in facing his deliveries. The ball came with the full face, and the batter Abhijit is really struggling here. 3 dot balls so far in this over. Only a single has come, which is in the form of extra run. As the next delivery from Ashik now. We come back to Ashik. Ashik bowls this one to Abhijit. Ball went straight to the fielder at point. No runs will result here.
One more dot delivery. 4 balls have been bowled so far. Only a single has come in the form of extra run for team BASF. They are playing against Infosys here. The bowler Ashik is bowling in the right spot here. He's bowling with a direct and accuracy. And batters of BASF are really struggling here in facing its deliveries. So one more dot delivery there by Ashik. He has done a pretty good job so far. Last ball to go of this over. Ashik with the ball in his hands. He will be bowling the last delivery of the first over. Man on strike is Abhijit, who is yet to open his account. 5 balls were dot balls. Single has been taken in the last ball of the over, and Abhijit will retain the strike. Abhijit gets a single in the last ball of the over, and he will retain the strike. End of the first over. Pretty good over there by Ashik. Only 2 runs have come in that first over. Likith has taken over from Ashik now. And in the right arm medium fist bowler, Likith is going to bowl the second over of the innings from the far range. Here is Likith. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. That was a good comeback by the bowler Likith. Good improvisation. Ball pitching in the right spot here. Outside the off-stump delivery, and batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. The meantime, watch Likith once again. From the far range. Right arm over the wicket, he passes the umpire, bows this one to the right-handed batter. Once again, the batsman was not able to make any contact with the ball. Even though the first one was a wide delivery which was going down the leg side. After that, Likith has concentrated on his line and length, and he is showing good improvisation here. That was a quicker delivery there. Ball wraps onto the pad. We come back to Likith once again. As the next delivery.
The batsman wanted to pull the ball onto the onside but misses the line of the ball. Played the shot, looking to play across the line of the ball with the cross-batted shot. Missed the line completely, and wicketkeeper does the rest of the job. Likith has bowled exceptionally well here. BASF are really struggling now. What a slow start for the team. Last ball to go of the second over now. This time ball takes the outer edge of the bat down to the fielder at third man. So single has come in the last ball of the over. End of the over number 2. It is 4 without any loss, BASF. So 3 matches will be played tomorrow. 2 semi-finals and a final. The first semi-final will be between A1 versus B2. And after that, semi-final 2 will be between B1 versus A2. As far as today's performance is concerned, MRPL have played 2 matches and they are in a topmost position. And also yesterday MCF played 2 matches and they have won both the matches. They are also in a topmost position in their table. So let's see who is going to enter into the semi-final. So Abhijit is really finding some difficulty here. 15 balls he has faced so far. Only 2 runs he was able to score. So he will have to improvise his batting now. Wicketkeeper was not able to stop that ball because the ball takes the outer edge of the bat down to the fielder at third man. Fielder comes across and connects the ball. Meanwhile, Abhijit gets a single. So after a long time, Devaspati has come to the crease. I mean, he's taking the strike now. Played a forward defensive stroke. Straight to the fielder. Sandy corrects the ball. No runs will result. Things are slowly down for BASF. Runs are dried up. Last ball of the over.
That's a very fine delivery there by the bowler Ashik. End of the over number 3. Only 1 run has come in that third over. The bowlers of Infosys are really doing a pretty good job here. They have restricted the batsmen of BASF from the start of the innings. They are trying to put the pressure on the batters. 185 is a big target in front of team BASF. A struggling start here for their team. Likith will continue the over. This is the second over of his spell. Likith had considered only 2 runs in that first over of his coacher. Now he has been brought back into attack to bowl the second over of his spell. And in fact, this is the 4th over of the innings. single batter That will travel to the boundary. First boundary of the innings of BASF. Finally, Abhijit was able to pick up a boundary here. Great comeback by the bowler Likith here. Good improvisation he has shown. That was a perfect line and length. Beauty of the delivery. Almost pitching onto the off stump and middle stump. And the batter was not able to make any contact. We come back to Likith once again from the far edge. Right arm over the get past the umpire. Steers it down to third man region. There is a fielder. There is a protection. So only single Abhijit will get here. Score now slowly moves on to 10 on the board without any loss. In fact, we are in the 4th over of the innings. 185 is the victory target. You are watching the last match of the day number 2 of this tournament. Tomorrow 3 matches will be played in this ground. 2 semi-finals and a big finale. Played the shot nicely at long on towards the mid on. There is a fielder. Good piece of fielding there by the fielder. So no runs resulted. Score remains on 10 without any loss. MCF have played 2 matches yesterday and they have won both the matches. Today MRPL played 2 matches. They have also won both the matches. Crashed away nicely into the vacant region. The ball will definitely travel to the boundary. 4 runs. That's the end of the over.
Over number 5 completed. I may give pardon. Over number 4 completed. AJ Hospital have played 2 matches and they have won only 1 match. Similarly, after this match, we will come to know who will be the 2 semi-finalists. I think already MCF and team MRPL have qualified for the semi-final round. SM cricketers have organized this cricket tournament under the leadership of Jairam Vijay along with Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar and Dharnish Jogi. The ball is raising towards the boundary, long chase for the fielder and the fielder was not able to stop that ball. It has gone to the deep cover point boundary for 4 runs. This boundary has come from the bat of Abhijit. Outside the after delivery, batsman was not able to make any contact. Abhijit misses the line of the ball and wicketkeeper collects the ball behind the stumps. No runs resulted. Dot delivery there by the bowler. Ashik is the bowler who is bowling the 3rd over of his coach. Excellent ball it was. Only 9 runs so far he has conceded in his quota of 2.4 overs. Amazing bowling performance he is showing in this important match. 12 dot balls in 2.4 overs. Remarkable bowling performance. Ashik. Ball is in the air. Can it be taken? No, the ball just falling short of fielder at Silimidov. So batsman survives. Very lucky indeed. Ball takes the leading edge of the bat. It was in the air for a while. The batsman wanted to play the shot over the head of the fielder at the offside, but didn't try to hit it too hard. Not from the middle of the bat. It takes the edge of the bat. It was in the air for a while, but luckily he survives. So no damage done. Single has been added. Score now slowly moves on to 21. We are in the 5th over of the innings. Last 1 ball to go of the 5th over. Devaspati is batting on 4. Abhijit is batting on 15. That ball kept very, very low. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. Infosys bowlers are doing an excellent job in restricting the batsmen, but they were not able to get the required breakthrough here. They were not able to pick up any wickets. So over number 5 completed. 5 overs gone. BASF for 22 without loss.
Tomorrow, two semi-finals and finals will be played here. The first semi-final will be between the losers of this match versus MCF. After that, second semi-final will be between MRPL versus AJ Hospital. I beg your pardon, the winner of this match will be playing against MCF. The batter gets a boundary in the first ball. So over number 6 just started here. The batsman started with the boundary here. And meanwhile, it's time for us to change the commentary language. Nayan Kumar is going to join in the commentary box. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ MCF ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ MRPL ಜೊತೆಗೆ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ 180ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 185 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 28-28 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ MCF ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಹಾಗೆ MCF ನಡುವೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಡಾಟಗಳಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 29 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಗೆಲ್ಲುವ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ MCF ತಂಡವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 33 ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಿಖಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊನೆ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 33-33. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಪತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. BSF ತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಖಂಡಿತ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರನ್ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ. ಭಾಗಶಃ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MRPL ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪೋಪ್ಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 34 ಗಳಿಕೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 6ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 35ರ ಗಳಿಕೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊಸರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ದಿವಾಡಿಗ. ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 6 overs Coca shows 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಲಾಸ್ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ BSF ತಂಡ. ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ 10 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು. ಬಹುಶಃ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟೈಮರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 10 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕವೇ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ ಬಳಿಕ. ಆರು ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ದಾಳಿಗಾರ. 84 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 150 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುಬ್ಬು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಪತಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅಂಕದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಸುಂದರತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಬ್ಬು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 7ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಕೂಡ 30 yards ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಬಸ್ಸು ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. BSF ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. 1ರ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 37 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 148 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವೀತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ದಿವಸ್ಪತಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು 4 ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 7ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ BSF ತಂಡ. ದೇವಸ್ಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ BSF ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ
ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬು ಇಸದಿಂದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಹುಶಃ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಸುಬ್ಬು ಅವರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 79 ಚೆಂಡುಗಳು 148 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಘಾತ ಇದು. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೋಡ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೌರವ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಇದು. 7ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 7th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋ 37, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೈಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೇರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ 8ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೌಲರ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಇದೆ, ನಗದು ಘೋಷಣೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ 1,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ 1,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಬೇರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಒಬ್ಬನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 43 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಭಾಗಶಃ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 76 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 142 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸರಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರುವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 47, 47
ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕಾರಣ ಎಸೆದ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಗಳು, 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ 2 ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಧಾನಗತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕಾರಣ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 1,000 ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 11.19 ನಂತೆ ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮಗದ ನಿಧಾನಗತಿ ದಂಡನೆ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 48. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ತನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 8 overs, ಕುಕಾ ಶೋಸ್ 49, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ BASF ತಂಡ. ಭಾಗಶಃ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ಬು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಕಳೆದೊಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. 72 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 136 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ಬು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಗೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ 5 ದಿವಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನೆಸೆಯುವಂತ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಕಳೆದೊಂದು ಓವರ್. ಬಹುಶಃ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಬ್ಬು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 9ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿರುವ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 49 ಮಾತ್ರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ಬು ಕಡೆಯಿಂದ. ರಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್. ಅಂತಿಮ 2 ದಿವಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 50. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 9ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಕೇವಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಬ್ಬು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 50 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ BSF ಪರವಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಅರ್ಥಾತ್ 10ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಭಾಗಶಃ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ನ ಕೈಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾಗಶಃ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 135 ಅಂಕಗಳನ್ನ 66 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000 ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 10ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಡ್ರೈವ್, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆಮೆಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾರಣ ಒಂದೆರಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಓಡಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದುಕೊಂಡ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 185ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ 13 ರಂತೆ ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ 13 ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆ ದಣಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 184 ಅನ್ನುವಂತ 185 ಅನ್ನುವಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಓವರ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಪೈರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ರನ್ಔಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು 51 ಅಂಕಗಳು. 185ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ನಂತೆ 13ರಂತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ. ಆ ರೀತಿಯ ಅಂಕಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ T20 IPL ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ 112 ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ. 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ 26ಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ 260 ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 185ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡದನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಂಡಿ ಊರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 51ರ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಕಾರಣ ಓವರ್ ಥ್ರೂ ಚಾಲ್ತಿಲಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಚಾಲ್ತಿಲಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಹೋಗಿತ್ತು. ಓಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೌರವ್ ನಗರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು.
ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಂಡಿಯೂರು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಿಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 53 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 10ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000 ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ. ಬಹುಶಃ 1,000 ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ. 10ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 10th over, Skoka shows 53 for the loss of 4 wickets. ಇಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ 60 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 132 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂಸಿಎಫ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 132 ಬೇಕು 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ. Thank you, Nayan. Welcome back after the drinks break. A huge target is there in front of BASF now. They will have to score 132 runs. Target is becoming tougher and tougher now. 132 runs they need in the remaining 10 overs. Already they have lost 4 important wickets. They need more than 14 runs per over now in order to win this match. The winners of this match will qualify for the semi-finals. Winners of this match will be playing against MCF tomorrow in the first semi-final match of this CPL T20 leather ball cricket tournament, and after that in the second semi-final MRPL will play against AJ Hospital. Infosys are in upper hand now. Everything is good going for the team. Their batters had done a very good job. Meanwhile, I think he's out. Clean ball. That is the beauty of the delivery. Batsman had no answer to that. Ball kept very low. Batsman doesn't know much about delivery, doesn't have any clue about that ball, misses the line of the ball. Ball uprooting the off stump. One more wicket has gone down. Wicket number 5 has fallen down for team BASF. Subbu has picked up his third wicket in this match. 2.3 overs, no maiden, 3 runs and 3 wickets. Incredible bowling performance here. Gagan will be the new batter in.
Gagan is the new batter who is slowly walking towards the crease. He's a left-handed batter. Successful bowler Subbu continues here. That was a full toss delivery. Punched the ball onto the onside towards the vacant region. 4 runs. Left-hander Gagan opens his account with that boundary, played that shot easily into the vacant region, converted that into full toss, and he has given a complete punishment for that juicy full toss, picked up a boundary here. This is a much better disciplined line by Subbu. Ball pitching in the right spot here. Gagan played a forward defensive stroke. Ball went straight to the wicket keeper. Once again, similar delivery here. Loud appeal for leg before the wicket, but umpire says not out. That's the end of the over. Good over there by Subbu. He has completed 3 overs. 7 runs he has conceded and picked up 3 wickets. We are in the last match of the second day of this tournament. Tomorrow 3 matches will be played all together. First semi-final will be between MCF versus winners of this match, and in the second semi-final MRPL will have to play against AJ Hospital, and after that we have the big finale. Let's see who is going to win the final match and will become the champions of this Cpl T20 cricket tournament, which is proudly organized by SM Cricketers. Prajwal Shetty has been brought into attack. 2 overs he had bowled from the far edge. Now he is bowling from the commentary box range. Here is the second delivery of the over. Batsman played the shot with a forward defensive stroke. Ball went straight to the fielder. No runs will result. Straight down the ground he played. Fielder from the long off region comes across and corrects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. 3 balls have been bowled so far in this over. Left-hander will take the strike. Gagan, the left-handed batsman, is watching the field placement carefully. Prajwal in the right arm round the wicket fashion. That ball almost pitching onto the middle and leg stump. And batsman Gagan wanted to pull the ball onto the onside. Ball is not coming onto the bat. Dot delivery. For the 4th time, Prajwal bounce. Ball is in the air. Can it be taken? Oh my goodness. He has put down that catch. That was a simple lollipop catch to the fielder. But finally, the fielder puts that down. This is very disappointment. Prajwal is not at all happy with that. He's very, very disappointed. That could have
catch could have been taken easily. Long chase for the fielder. Meanwhile, single has been taken. Over completed. 60 runs on the scoreboard with 5 wickets down after 12 overs BASF. "125 more runs required in the remaining 8 overs. Subbu is going to bowl his last over of his spell. 3 overs he has bowled so far. Only 7 runs he has considered. 14 dot balls in that 3 overs. Three valuable wickets for Subbu. What an economical bowling figures in this crucial match. This was an important game for the team Infosys as well as BASF. BAS captain, after winning the toss, he had decided to field first. And in reply to that, the batsmen of Infosys have done an excellent job. Especially Mars, the opener batter, batted brilliantly. What an aggressive batting he has shown in this match. 108 runs unbeaten. Because of those 108 runs from the bat of Mars, Infosys were able to reach a respectable target of 184 runs. Also, Sai scored a valuable 23 runs. Dikshit scored 26 runs in just 9 balls. That has helped Infosys to reach a big target of 184. And in the bowling department, Ashik and Likit, these two trump card bowlers, have done an excellent job. And after that, Subbu also bowled very well. Single has been taken by playing that shot to the square leg region. It is the end of the over. Let's have a quick look at the bowling figure of Subbu. 4 overs, no maiden, 9 runs and 3 wickets for him. What an excellent cricket tournament we have been witnessing here since yesterday. 3 days of cricket festival for the corporate cricketers under the leadership of Jairam Vijay, along with Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar and Dharanish Jogi have done an excellent job in organizing this tournament. We will have to really appreciate. We will have to appreciate for all their efforts. They have put a hard work in organizing this corporate cricket tournament after a long time in this prestigious Dr. B.R. Ambedkar Stadium. Like I said earlier, tomorrow 3 matches will have to be played altogether. 2 semi-finals and a final of Cpl T20. Already 3 teams have qualified for the semi-finals. That is MCF, MRPL,
AJ Hospital. Now the winners of this match will also get confirmation for the semi-finals. Long chase for the fielder. Finally, at the end, the fielder almost very close to the boundary ropes. He was able to stop that ball. Otherwise, the ball could have gone to the boundary ropes. So he saved 2 runs. 2 runs in the form of byes for Team BASF. Prajwal to Gagan. Ball is in the air. There is a fielder. Some sort of misfielding. Confusion for the fielder whether to take that catch or not. He was after that catch. Played a defensive forward stroke. No runs will result. Last ball of Prajwal's over. So end of the over of Prajwal. In the 4 overs he has conceded 21 runs and picked up 1 wicket. So after 14 overs, BASF are 69 for 9. That means, I beg your pardon, 69 for the loss of 5 wickets. 116 runs required now. 116 more runs required. Sandy has come to bowl now. Sandeep Kamath, the captain of Team Infosys, leading from the front. From past many years, he has been the captain of their team, and he has come to bowl now. The 15th over of the innings. With a short run up he bowls. Batsman wanted to pull the ball onto the onside but didn't try to hit it too hard. Played the shot with the loose hands. There was not much of power behind the shot. So the batter will get only a single here. For the second time we watch Sandy from the commentary box bench. Slower delivery. Played that shot upishly in the air but into the vacant region. Towards the long off, the fielder from the long off region collects the ball. One more single has been added to the total. Left-hander has come to the crease now. We come back to Sandeep Kamath for the third time. That one was going down the leg side. Wide has been signaled by umpire Avinash. Another wide delivery. Sandeep is finding some difficulty in maintaining his line and length. Single has been taken here comfortably. Dhanush and Avinash Bantwal are the two umpires officiating for this match. Avinash is the main umpire. Dhanush is standing at the square leg region as the square leg umpire. Rishit is the
manual scorer, and Mustafa is doing his job as the online scorer for this tournament. JK Pro Sounds Bowler are supporting us in the sound system, along with the DJ Ajit, who is doing an excellent job since yesterday by playing some melodious music here. So thank you very much each and everyone who have supported us immensely towards the success of this tournament, and we are heading towards the last stage of the second day of this tournament. Sai is the bowler to bowl the fresh over. That was a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. 108 runs required. 30 balls remaining. Meanwhile, ball is in the air. Can that catch be taken? No, he has put it down. The catch has been dropped here. Two fielders were after that catch, but couldn't grab that opportunity. That was not an easy catch. It was a running catch for the fielder. It's very difficult to judge these kinds of catches. Ball wraps onto the pad. Ball hitting the legs of the batter. No runs will result. Dot delivery there by the bowler. That ball beats the wicket keeper. Ball is rushing towards the boundary ropes. Can that be stopped? Yes, the fielder was able to stop that ball, and one of the fielder comes across and collects the ball and throws it back to the wicket keeper's hand. Meanwhile, 2 runs in the form of byes. 2 runs have come for the team BASF. Wide has been signalled. Match is slowly slipping away from the hands of BASF now, because target is becoming tougher and tougher now. Excellent work done by the wicket keeper. I think he's out. The batsman will have to move back to the pavilion. He was short of his ground. Very good piece of wicket keeping by the wicket keeper. He was very smart, collects the ball and made no mistake in taking off the bails. Unfortunately, the batter was outside the crease, and he is now moving back to the pavilion. One more wicket has gone down here for team BASF, and they are in trouble now. Gautam, the wicketkeeper, was very quick. So wicket number 6 has gone down here at the score of 82 for team BASF. They are in deep, deep trouble now. New batsman. Ball wraps onto the pad once again. There was a loud shout by the bowlers as well as by all the fielders, but umpire Dhanush is unmoved. No damage done. Score remains on 82 for the loss of 6 wickets, BASF.
quicker delivery there. Batsman had no clue about that ball whatsoever. Misses it completely. Good over from the bowler has come to an end now. Over number 16 completed. 82 for the loss of 6 wickets. 4 more overs are remaining. 103 runs required. Changing the bowling position. Meantime, changing the commentary position as well. And Mr. Nayan Kumar is going to proceed the further commentary of next remaining 4 overs in Kannada language. Thank you very much. ಬಹುಶಃ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಎಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಆತನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡದ ಆಸೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಗದ ಮೇಲೆ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ಕದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 98 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲೂ 30 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಂದೀಪ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಭಾಗ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತಿರುವುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. 88 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 97 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 to go, 97 to get. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 33 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಭಾಗಶಃ ಚೆಂಡಿನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 33 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಾಗಾತ ಕೂಡ. 185 ಟಾರ್ಗೆಟ್. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 97 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ. ಸಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿರುವಂತ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ
ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಾಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ VSF ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ಒಂದು ರಚನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗಶೈಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ VSF ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 89 ಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆ ಸರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 18ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸಾಯಿ ಮುಖೇನ. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಧನುಷ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 91 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆಗಲೇ 18 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 94 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 3ನೇ ಓವರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟದ 3ನೇ ಓವರ್ ನಿಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಓವರ್ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11ರ ಮುಂದೆ 91 ಬೇಕಾಗಿದೆ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ BSF ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೌತಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಸಂದೀಪ್ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. LBW ಬಲಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕಾಸ್ ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ BSF ತಂಡ. ಭಾಗಶಃ 90% ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ತೆಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 91 ಅನ್ನುವಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕನಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ BSF ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋನು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 94 ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 108 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ BSF ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 94 ಮಾತ್ರ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸೋನು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 19ನೇ ಓವರ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಉಮೇಶ್ ಸಂದೀಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 90 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅಸಾಧ್ಯದ ಗುರಿಯೇ ಸರಿ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ BSF ನಡುವೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶಃ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆತಗಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ BSF ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ. 99.90% ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 88 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 to go, 88 to get. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 100 ಅಂಕವನ್ನ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿತು. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 101. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 5ರೊಂದಿಗೆ BSF ತಂಡ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಆಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. MCF ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ BSF ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಯ್ ಸಾಗಾ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯ್ ಸಾಗಾ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ 108 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ 7:00 ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಜರಿರಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MCF ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್.
Hello and welcome to the post-match presentation. I would request Mr. Deepak from the organizer side to come forward, come to the stage. And also I request Mr. Rice, the captain of BASF, to come to the stage. You have participated in this prestigious tournament. Thank you very much for coming and participating. So we would like to hear a few words from you regarding this match. And meanwhile, Mr. Deepak is presenting the token of gratitude participation award to the team BASF. Rice is collecting that award. So Rice, like I said earlier, you guys have come here and played 2 matches today. So once again, we would like to convey our sincere thanks from organizer's side. So what would you like to say about this entire corporate T20 cricket tournament? How was your experience? Thank you, Suresh. Thank you, Suresh, and thank you everyone, all the organizers who are involved in this organization for this corporate tournament. We have not seen such a tournament in long time in the Mangalore, and for the first time after I think 6-7 years, we are participating in this tournament. And this tournament only 6 corporate teams are there, but I urge you people to arrange many teams so that we can have bigger tournament like 1 week tournament, and we will have many matches. And such tournament, if it happens, then it will be good for youngsters. Like in our team, maximum youngsters are there. They can participate, and their talent will be shown to the team, shown to the everyone, and we will be happy to participate in every time whenever you are organizing this tournament. Thank you. Thank you very much, Mr. Rice, for your kind words. It was very nice to have your team in our tournament, and I believe in future also we will expect same kind of support from your side. So once again, thank you very much for joining and participating in this SM Cricketers Corporate Premier League T20. It's time for us to announce the Man of the Match award, and this award goes to none other than Mars, who played an astonishing knock of 108 runs in just 74 balls. May I request Mars to come to the presentation area, and I would request Mars to present this Man of the Match award. I request Rice to present this Man of the Match award to Mars. Congratulations, Mars. Well played. Mars, you really played very well. You know this was an important game in order to qualify for the semi-final. So what was there in your mind when you went to bat first as an opener, and how was the condition? How were you able to cope up with the situation? Conditions are... Is it audible? Yeah. Conditions are always favorable for batting over here. So we knew that we needed a good score, at least 160, 170 plus. So I was just initially looking on to play on the merit of the ball. I had missed out in the first match, I had not got runs. So I knew that this is important, and it was a knockout match for us. We had to win to qualify. So yeah, the wicket was good to bat, so that helped, and the team morale was good. The team was positive. Everyone who came in to bat along with me also were helping a lot. Their quick fire innings gave me the chance to settle in, take my time, and once I was set, then I could capitalize on the loose balls. So yeah, that was the plan. Well, you dominated all the bowlers of BASF. So what would you like to, how would you like to share your experience of scoring that big total of 108 runs? I think you are the first player to score that half century. So how happy you are about your achievement? I mean, it's not the first time I've scored a century, so I've scored many centuries. Century is just another number, nothing big. I'm happy with the way I played. Yeah, I know a lot to improve. Hopefully tomorrow will be a better day. I'll try and improve the small mistakes that I made today. And team winning was more important. I was happy I was able to contribute for that victory, and we live to fight another day.
it's the same target. Whatever best I can do for the team, that's the target. Hundreds will come and go, not a big issue with hundreds. Team winning is more important, so I hope we go on to win, and my performances help the team to win. That's all. And tomorrow there is a big match which is coming up. You will have to play against MCF. So how would you like to prepare for that match? Yeah, they're all friends. We've played against them so many times before. We keep playing against them every other weekend also in our ground. So it'll be a good match. Of course, they're a very good team to play. We need to be at our best. And yeah, it's going to be a good match for everyone to watch as well. All right, thank you very much. It was nice talking to you. Good luck and best of the luck for the tournament. That's all from the presentation party. So we will be joining you tomorrow morning at 7:30. The first match will be between Infosys versus MCF. That will be the first semi-final of this tournament. We would like to convey our sincere thanks to Mr. Mr. Rishit Shetty, who was the official scorer for this match. From the morning, he has done an excellent job in scoring. So we would like to convey our sincere thanks from the organizer side to Rishit Shetty. DJ ಅಜಿತ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾದ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. DJ Ajit has done an excellent job throughout the day by playing some good music, entertaining the crowd. So thank you very much, DJ Ajit. We need your kind support in the future as well. So Mr. Deepak is presenting the token of gratitude to DJ Ajit. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ.